Welcome everyone. Välkommen allihopa. Både ni som är här och ni som är online. Idag ska vi få nöjet av att lyssna på våra hedersdoktorer. We will have the pleasure to listen to our honorary doctors and they will tell a little bit of what they are doing. I will not present each one of them, but I will leave to our deans to do that, because the deans are the one who decides on the honorary doctors, the faculty. So I will start with Dean Nils Fall from the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. Thank you very much. So, Vice Chancellor, colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Nils Fall, Professor and Dean of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science at the Swedish University of Agricultural Sciences. And it's my great honor and pleasure to welcome to you to this occasion where we present this year's honorary doctors of our faculty. And first, I have the privilege to introduce licensed dentist Torbjörn Lundström. Dr. Lundström has throughout his career combined professional practice with academic commitment, focusing attention on the oral cavity as a fascinating and vital part of the body, relevant in both human and veterinary medicine. So his pioneering efforts have strongly contributed to animal welfare and opened new perspectives for research and clinical practice. So since the 80s, Dr. Lundström has collaborated closely with veterinarians, researchers and students at SLU, spreading knowledge of dental care for horses and zoological animals through courses, congresses, publications and international collaboration. So he has played a crucial role in building the expertise that shaped education and clinical practice in veterinary dentistry, helping place Sweden and SLU firmly in the world map in this field. And for me personally, there is a special connection. I grew up in Östergötland and in a family of dentists. So as a child, we often passed by the sign for Dr. Lundström's clinic. And I could never have imagined back then that many years later, as dean of this faculty, I would stand here introducing him as an honorary doctor of veterinary medicine at SLU. So we are really delighted that he has accepted our invitation to deliver today's lecture, The Oral Cavity, a Fascinating Part of the Body. So please join me warmly welcoming Dr. Torbjörn Lundström. Thank you. Thank you so much, Nils, for your presentation, and I'm deeply honored by your words, I would say. Okay, I will try to share some glimpses of my life as exploring the oral cavity of the body. I hope you all are interested in the oral cavity, otherwise you have come to the wrong room. During my career, I have had the privilege, I would say, to explore the oral cavity from small kids to big elephants and a lot of different species in between these type of animals. And the most important thing, or what I say, what have fascinated me most is not the differences. It's the similarities in between different species. You know, a lot of specialists in different animals, they have always tried to convince me, you can't compare a horse to a cat or a dog to a human or whatever. But you can. And I would like to introduce you a little bit about more what I think about that, because I think we have a lot of learning to do in between the different species. We should not just throw that away, because the differences, they are apparent. I can see a difference in between a horse and a human. Is there anybody that can't do that here? No? So the oral cavity is a multifunctional sort of organ. Mostly we think of it as
apparatus for mastication, and that's very important, of course, for all of us. But it's also a part of the body where we show communication. And maybe this looks more like a fight, but it's very important for almost all species, and it's also used as a weapon. We sometimes forget about that, eh? And not the least, it's a gatekeeper for the body. The body, what is coming in, you know, shit in, shit out, you know that, and the oral cavity is very important for all species to sort out what is coming in is good enough for the body. If there is an unbalance in this organ, there will be unbalance in the rest of the body. So this is a very important function for the oral cavity. And so never forget about that. So there have to be a balance in this part of the body. The rest of the body is also important, but I used to think of the oral cavity, there is attached body instead of the opposite, which is often discussed. So anyway, I will start to go back to the 80s, where I had the first possibility to explore, in this case, primates at the nearby zoo in the area where I live, and I was really fascinated. Mostly about the similarities, you know. The first time you look into a chimpanzee or a gorilla, oh my God, it's like a human. It's so similar. But in this time, you know, what I also saw when I examined these animals, that they were very affected about dental decay, dental caries, you know that, and periodontal disease, the most common amongst humans. And I was actually really disappointed. I hadn't expected that in these animals. And, you know, at this time at the zoo, a lot of these animals, they were literally raised on early morning tea and toast with jam or marmalade. And I was amazed, but that was because a lot of these animals came actually from private homes before it was abandoned in Sweden to keep zoo animals in private families. So this was a big challenge for me. But at this period, I also had the opportunity to look at some other animals, like lions. And did I see anything of this in these animals? No way. Did I see it in wolves? No, I didn't see this in wolves. Did I see it in wild dogs? No, for sure not. Or did I see it in tigers? No way. And I'm sure, you know, at that time I understood that nobody had the thought of giving these animals early morning tea and toast with jam. I was kind of impossible. So, well, I go back. I saw some trauma, of course. There were trauma on teeth, there were trauma on the jaws, and there were some tumors. But honestly, these type of conditions, with God's help and a little bit of duct tape, they are not so difficult to fix, you know. So that was not a big problem. Well, did we see it in pets? Yeah, we did. Did we see it in humans? Oh yes, we did. And we do, still, especially in pets. So back to the primates. The gorillas and the chimpanzees and so on, they asked me to repair the problems and take care of the periodontal diseases and so on. Oh yes, I saw myself
working full time at the zoo with these animals. But, you know, for me, something that's very important in your work is reflection. And I certainly understood at that time as well that you can't fight dental decay or periodontal disease by drilling or doing something else. You know, whatever people have told you before, caries and periodontal disease, it's just a consequence of unbalance in the oral cavity. They are not solitary diseases. You don't get a contagious virus and have caries disease. It's an unbalance. So what to do? So what I have done through my life, I've always sampled bacteria or saliva or whatever it is from the species I've seen, and just to have a look and have a little bit more of understanding how it works in these animals compared to what I know from the human side. And actually, when I sampled the oral bacteria and streptococci from the chimpanzees and looked at the saliva, they looked exactly the same as the what we call the risk patients in human dentistry. And that was a big problem, because what can we do about it? So me and the zoo vet at that time, probably know Bengt Röken, he is very well known in Sweden at least. We had a discussion about what to do. And we sat down, and I will just illustrate for you what we looked at. We looked at these 3 circles. That was described by Keyes already in 1960. So sometimes I'm surprised of what did we actually learn about things. But you know, it's a balance in between our own microorganisms and the host, the tooth, and the saliva, and the substrate. So what could we do about these animals? Well, you know, it was a hard time to do anything about the microorganisms, the microflora in the oral cavity. It was what it was. And it was quite hard to do anything, you know, radical about it. And when we look at the teeth, they were already decay. They were already periodontal disease. So that was a hard stone to take away. So we looked into the substrate, and the substrate is seriously very important in many aspects. So, you know, at that time, once the animals came to the zoo, they had everything served perfectly. Minerals, vitamins, you know, proteins, whatever. It was really successfully presented. But it was presented like, you know, in the restaurant, like this. So we decided to make a big change. Maybe not so big that you can figure, but what we did was actually to change the feeding regime. And that was no peeling of bananas, no cutting of vegetables, and which I'm not sure, but I think it was my idea. We gave them, they should have access to small bushes, sly, all the time, you know, like you see on the pictures here. And this was actually the 3 things we did. And you know, since the late 80s, I have not seen a single animal with developed dental decay or periodontal disease of these animals. So these very small changes
in feeding regime. So this means it's not only what we give our animals, or ourselves, of course. This goes for us as well. You can reflect on that. Please do that. It's also how we feed or get food in. You know, we were not born with a oral hygiene kit in the bag. We were supposed to live without it. But we all do accept that, and especially we do accept it with our animals. The time is going slowly. Is that okay? Yeah. So just to look at one other consequence, I don't know if I just took this picture because I think it's beautiful in a sense. I don't know if anybody here can tell me what this condition is due to. It's not that common anymore. That's why I took it, because I think the picture is beautiful, and it's taken actually with a good camera in the 1980s. Fantastic. Although we have all these digital cameras today. This is also a consequence of human stupidity, because quite a few of these animals that came from these private homes, they had this condition, which is vitamin D deficiency during childhood. And this is why I think it's so important to see what's happening in the oral cavity is also something that reflects what's happening in the rest of the body. So look at this. If you want to have a lecture, you can just send me an email and I will send this picture. This is pathognomonic. It's chronologic changes due to vitamin D deficiency. So, well, let's go to something else, which I think is interesting when when I'm talking about the similarities and not so much about differences. I'm pretty into that track. You have understood that. You know, at the left, you see a horse. Everybody sees it's a horse. Yeah. And at the right, you see a bottlenose dolphin. Yeah. And since quite some years, I have, together with a German colleague who is an anatomist and a histologist, we have compared these two animals just because we are curious about how their oral cavity differs or are similar. So now it's time for some histology. We like that, don't we? Eh? Yeah. So here you see two slides. They are a little bit different in magnification and colorization, but you see the D stands for dentin, dental dentin. You know, that's the bulk of a tooth. C is the cementum, which is important for the tooth to be attached to the bone. And PDL is the periodontal ligament, which is the attachment in between the tooth and the bone. And you see the orientation of the dentin, cementum, and the periodontal ligament, which is the attachment, is completely similar. In between a bottlenose dolphin and a horse. Isn't it fascinating in a sense? You can all see the complete difference in between a marine mammal and a land-living, grass-eating specialist. But the cells that actually build their teeth are orientated exactly in the same way. For me, that is really fascinating. And we also thought it was a good idea to look at similar type of incidents or trauma to the teeth
of a dolphin and a horse. And this is the case you see on the left side, you see pulp exposure, you see fractures of dolphin tooth, and you see on the right side fracture of an equine tooth. So what do we find when we look inside the pulp and the dentin in these cases? Well, have a look at these two pictures. These are two slides inside a dolphin tooth. This is inside the pulp. You have the pulp here. Here is something PS, it's pulp stone. It's a natural sort of defense reaction inside the pulp of a pulp of a dolphin. Pulp stone. And here you can see also in the dentin, we can see normal dentin, but we also can see this TD, which is terch dentin, which also is a defense reaction, which is normal for trauma in a tooth. Terch dentin is a little bit more irregular and doesn't show the same type of feature as the normal dentin. And then we look at the horse with the same type of trauma. What do you see? You see pulse stones. You see the tertidentin here, the tendon. And you also see what we call this osteodentin, and that is also what we see in the dolphin tooth. So there are so much of similarities when we go down to the level of the cells, which is so, I think, so interesting. So why don't we learn from each other in different species? We have a lot to learn and a lot to understand. So I keep the timer. Yeah, I think so. This is my favorite species. It's a horse. And, you know, already, how shall I say? Yeah. Well, anyway, in the early 80s, because I was raised in the country and I have always had horses around, I did some pilot studies just for myself. And I realized that equine saliva is something that is fantastic. Some pilot studies, they were never published, and I kept it for myself for many years. Stupid thing, but I realized that they had a very high pH level in their saliva. And why is that good? Well, you know, everything about dental decay and all this have to do with the pH in the saliva. Dental tissues will dissolve when you come down to a low pH. So having this high level of pH in the saliva had to be a really good property for the horse, and also that they had a very high buffering capacity. And at this moment, if you have asked me during the 80s, I would say that horses, they cannot develop caries. It's impossible. They can't do that. And I would say that if the human race should have equine saliva, we should completely fight down all caries disease and everything like that. But how wrong can you be? But that was my opinion at that time. It's a nice horse, isn't it? Yeah. It's one of my driving horses. He's still alive, 30 years old. Okay. About dental decay, I did study together with Professor Harry Pettersson about the Swedish equids oral health. And the first study was
published, I think, 88, yes. I think that's right. And we didn't see around less than 1% of dental decay. And to be honest, what we registered was only associated with old fractures in very old horses. And we actually said that we didn't have any caries decay in the equine population. But you know, when we came into the 90s, 1990s, not 1890s, 1990s, we saw suddenly at the clinic something like that was really similar to dental decay. Oh, this was frightening because, you know, personally, I hate to drill and do fillings out of dental decay. That's not my goal in life. I like to do other things. Stay in Mallorca or so on. But I was really both surprised and really felt concern. What happened? And you can see now the statistics we have from our clinic. It's around at least 15% of the quid who are presenting with dental caries. How could it come? Oh my gosh. We had to go back again. And, you know, around the millennium shift, I had a very good contact. He's retired now, Professor Emeritus now, Gunnar Dahlén. He gave me a call one late night, and he said, Torbjörn, you have to see one of the samples you sent to me. It looked like this. Oh, it's a small picture. I should maybe magnify it a little bit, but you can see, yeah? It's completely similar to the caries bacteria we have in humans. And I have sent him, you know, samples during almost, at that time, 25 years at least, constantly, just because of curiosity. And this bacteria looked like the human Streptococcus mutans. Have you ever heard about that? It's quite it's famous. Okay, so and actually a lot of microbiologists in Europe they were excited about this, and it was described in a couple of studies, and it was described as a bacteria nouveau. But I will tell you now, just to make it clear, that was not a good title of the article, because Gunnar and I had years later, we cultured samples from the 80s. And, you know, at this time, we had the possibility to sequence the bacteria, which we didn't have during the time before, because we only had the conventional culturing of bacteria. But at this time we could sequence them and see exactly if it was and the Streptococcus debrisi was art specific for equine. But when we looked at our old samples that was in the freezer in Gothenburg, they actually was the same when we sequenced them. But this bacteria had gained new phenotypic properties, which was extremely interesting for me at that time, because bacteria don't mutate in the same way as virus, but they can gain new properties, and they can lose depending on the environment. So why did this happen? Well, that was a clue to discuss. So, there is some more. You can see the difference. And you can see, actually, this bacteria
the equine one and the human one share, actually, talking about similarities, 11 out of 13 different phenotypic properties. So they are very similar. And how could it happen that the horse bacteria gained all these properties from the 90s? In the 80s, we didn't see it. In the 70s, we didn't see it. Well, a little bit talk about saliva. Saliva, here you see on the left side, is the human saliva, which can be described as we do in the Stefan curve. Everybody have heard about Stefan curve. You have to. It's general knowledge, in a sense. It describes what's happening, actually, when we start to eat. The pH in our oral cavity goes down to under a critical pH. Oh, that's Swedish, sorry. Critical pH means when dental tissue will be dissolved due to a lower pH, simplified. And when we stop eat, it takes 20, 30 minutes or something like that until our body has buffered the pH to a normal level. And at this level, the remineralization of our dental tissue can take place, which it does every time we take in something and so on. That's why humans are not supposed to eat all the time. But just have a look. This is very simplified. I did it because it's, if you compare equine saliva, you see, this is during normal mastication. You don't have that dip. There is no Stefan curve. It's a very high level of pH. It's almost alkaline. And that's due to the high production of bicarbonate. And if you compare human saliva, again, comparison between two species, almost all other biochemical products in our saliva and a horse saliva are the same, except for the bicarbonate. Bicarbonate production in equine saliva starts almost immediately when a horse is grazing in a normal way, like this. But what happened? Do you remember in the 90s? Is it too long ago? I'm sorry for that. I remember it. Yeah, but you know, again, feeding regime changed. But in this way, it didn't change. Everything points out that we started to give our horses commercialized feed. And, you know, again, all these boxes maybe contain exactly the right vitamins, the right minerals, the right protein, or whatever. But they were not giving in the right way. The horse is specialized for grousing, not something else. So soon I will. Did we learn anything from this? Well, I'm not sure. So maybe that's a difficult task. And thank you all for listening. Thank you. Very interesting to listen to your thoughts about snacking. You say that should we eat one, two, or three times a day, or should we? What is your vision? When it comes to humans, yeah, I think you should have a good pause in between, so your body can buffer what you have taken in. So the most important thing is
yeah, it might be 5 or 3 times a day, but going all the time, it's actually not what the body is supposed to do. And I think actually it's more important how and when we take in the food than how often you brush your teeth. The only thing we need, or what we know today is that if you brush your teeth with fluoride toothpaste, it will enhance the enamel's sort of defense towards demineralization, because the fluoride will create harder molecules compared to the calcium molecules. That is basically what's natural. But I myself, I think we have sort of left a little bit of the what's natural to eat, you know. So I think that is something to reflect on. It's more important than we think. You know, if we eat a lot of processed food, you will have the same problem as the horses. And you know, you can call it muesli, or I had a discussion with someone yesterday. I don't know where you are, but it's interesting. You know, we think we give the horses muesli today as some ad food. But remember, you know what is happening if you eat muesli? You know, it's the same as candies. When it's processed by the inside of your body, it will be sugar. So why don't take a beer in the morning? You have the same effect on the body. Okay, answer your question. Thank you very much. That was really interesting. I wondered if you could say something about whether there's any difference between grass and, say, haylage and hay from a tooth point of view. Yeah. And in this aspect, we did actually do some studies here at the University of Agriculture, and we couldn't find. I can give you an article about that. We checked the pH levels during the mastication of hay, hazelage, grass, frozen grass, and whatever it was, but it was roughage. And actually the difference was more or less zero. So of course it's much better for the horse to have some kind of roughage, like hazelage or even silage. Silage is often discussed as something that breaks down the teeth because it's so low pH. But you should remember, which is very important when we speak about that, it's that both hazelage and silage contains much less sugar than hay or grass. Because during the silage process, it will be consumed. So that gives less of sugar to the bacteria. Because even these aggressive bacteria that we can find now in an equine oral cavity, they need sugar to create acid, and they are acidophilic bacteria, but they need substrate. So I would say that I have no problem to give my horses roughage, but all these ad feeds, they are in many ways sticky. They stay, and you have these structures in equine teeth. I don't know if everybody is aware of the anatomy of the gross anatomy of equine teeth, but especially the maxillary teeth have the so-called infundibular structures, which is like a
huge fissure inside the tooth. And if you have sticky feed, you know, today it's so very popular to give if you go to a horse show in UK or in Sweden or in Germany, there are people selling huge amount of what we say, candies for horses. And you know, I have often clients coming, they have traveled 400 kilometers, and they gave these type of candies to the horse, and it's completely sticky, and we have to have a hard brush to take it away. We can hardly see the surface of the tooth. So I think, remember what we give the ad feeds. They are basically not horse feed. We do it to complement and so on, but I would like to see the producers to understand that it's not only what we give, but it's also how we give it. That's my message. Thank you. Yep. So, thank you very much, Dr. Lundström, for a most insightful and inspiring lecture. From tomorrow, I will ditch the muesli and start the day with a beer. Yeah. So, now it's my honor to introduce our second honorary doctor. Yes, we take a pause for a few minutes. Good.
So now it's my honor to introduce our second honorary doctor, Professor Olli Peltoniemi from the University of Helsinki. So Professor Peltoniemi is internationally recognized for his pioneering work in animal reproduction, especially swine reproduction and health, with strong ties to animal welfare and the One Health perspective. He holds European specialist diplomas in both animal reproduction and porcine health, and his research has proved essential knowledge in support of sustainable food production. So, beyond his scientific contribution, Professor Peltoniemi has been an exceptional leader, mentor and collaborator. He has worked with colleagues at SLU since his PhD studies in the 1990s, contributing significantly as evaluator, thesis committee member and assessor for professorships and faculty evaluations. He has played a vital role in strengthening academic networks and raising the faculty's standing. He has also held major leadership roles at the European level, including President of the European College of Animal Reproduction, Chair of the European College of Porcine Health Management, and board member of the European Board of Veterinary Specialization. In all these roles, he embodies Nordic values of responsibility, health, and welfare in animal husbandry. And as the academic leader of the UNA Europe's One Health focus area and head of Helsinki's One Health network, he advances an agenda that we are at SLU wholeheartedly share. And just like me, Professor Peltoniemi is a sailor and he serves as the dean. And I appreciate from experience the responsibilities and challenges this entails. And Olli has always combined leadership with generosity, humility, and positivity, earning great respect among his international colleagues. So we're truly pleased to welcome him here today. And now I invite him to give his lecture entitled One Health and Animal Reproduction. Please join me in warmly welcoming Professor Olli Peltoniemi. Thank you, Niels, for a great presentation. What can you say? I mean, we start in conferences, we start our talks by thanking the organizers for the invitation. Today, I say that it does not get better than this. And talking about reproduction, we now move to the other end of the body, not the oral cavity, but other cavities that there are for reproduction. And I have so great memories about Uppsala and this place, learning together with my fellow PhD students in the 90s and the great teachers that used to be around here, the best teachers in the world in this area. And to study the estrus, the follicle development, fertilization, early development of the embryo, and also later stages of pregnancy, parturition and lactation, all those essential processes that are needed for reproduction. I could say that if it was not up to reproduction, none of us would be here today, right? And it was not just what we called those days in the 90s, we still call them large animals, those species that you see up here. But we also had the middle-sized species like the human and the sheep, and then we had the small species like the canine and the feline. And we, all the time we were sharing what we are learning about the processes, and it was kind of a system thinking behind that was was there. So I can say that throughout my career, although being more active on the One Health side towards the later years, but it has been there all the time. And this is also to share with at the European societies that and the other European colleagues. And now talking about One Health, I mean it's been like not only the traditional
understanding of One Health about zoonotic disease, infectious diseases, and antimicrobial resistance, as we usually associate with One Health. But it's also about those diseases that we have, like diabetes, we have epilepsy, we have the microbiota related diseases of the gut, and all those high standard of living type of diseases that we have, that we see into animals that we sleep with pretty much. So those diseases that we can also study and transfer the knowledge that we see in one species to the other, and it's so fascinating. And this, as heard in the introduction, these societies in One Health that are so important for me, especially Helsinki One Health, my home network. I mean, it's like we have so many disciplines at the University of Helsinki. I've already last night been praising that we have 11 faculties, all the necessary fields that you can think about in One Health that we have in our university, and it's so nice. So I will do three things here. First, touch a little bit where are we heading about the sustainable scenarios that we have, and then I will talk about how the climate change and environmental changes that we see are affecting reproductive processes. And then as the last thing, I will raise a couple of issues regarding human and animal reproductive health. Okay, so I start with looking at the population size, and it is no news today that the growth of the population is actually going down, and it's like the rate of the population growth, so that even though the population on Earth is still growing, but we are not sure whether it will be hitting 10 billion. It might do so, but not sure, at around 2070 or so. But after that, it will start to decline, and this is because the fertility rate in human population is going down pretty much almost everywhere. I mean, there are some certain southern or global south countries where it is still rising a bit, but not for long, because it's if you look at the number of babies born, it's really like stabilizing, and then in the future it will start going down. However, from One Health perspective, which is a big question relating to the population size of humans and animals on the planet, is of course this. I mean, the growth of meat consumption that is going up, and it will still go up for a few decades. And you can ask yourself whether we can afford that, and how is that done? What are the consequences for biodiversity? What are the consequences of this in terms of animal health and welfare? And where is this done? I mean, these are big questions, and then we see that the different parts of the world, they contribute to the gas emissions, the greenhouse gas emissions that should start go down if we want to have this planet sustainable. And talking about biodiversity, we see that it's only one fraction of the biomass that is actually belonging to the animals. You see the right-hand side corner of this left-hand side panel, and then if you look at the right-hand side panel, it's only a fraction of the animal biomass that is actually representing mammalian species, and then if you look at the mammalian species there and the ratios that are contributing to the biomass, you see that wild species are very much in minority, and whereas it's very human driven biomass deviation in the biodiversity. So this definitely is a problem that is just getting worse, and we need to do something about it. And I can say, as a reproductive
scientist that I'm guilty as charged. I mean, we have done this possible. And however, the good news here is that we also can provide tools to twist it around and start to manage the populations. And this is what we should be doing. And now, just then asking how this climate change that we see today, how is it affecting reproductive processes? And it's interesting that if you look at the flora side of what's going on in terms of climate change, there is this nice study on the Russian side of Finnish Lappland. You see the Murmansk Peninsula area, that there is this flora that is very delicate, like tundra, and all the other types of flora that you see there. It's interesting that if you focus on that area and look at what has been going on for the past decades or so, you see that the growing season, as defined by the temperature being above 5 degrees, you see that it used to be very stable up until year 2000 or so. So there were some years when the growing season was lower than average, and some that where the growing season was higher than average in that region. And it was very stable until year 2000 or so, and then started to increase very rapidly. And this is what we see in the Arctic areas. And this is, of course, also affecting the flora and the fauna, I mean the sort of chances that there are for growing. And you see that within the peninsula there are some areas that are very stable in terms of this growing season, and some that where you see more than 1 month prolongation of the growing season. So it's not evenly distributed. But then you ask that what has this to do with the animal breeding? And then, yes, there are, of course, those species that live there, and those species that get closer to that, like the wild pig. I mean, it's not still yet in the Murmansk Peninsula, but eventually wild pigs will be running there as well. And then focusing on this example of species, I mean, we can say that wild pig is very resilient because it can breed in the tropical areas of the globe, as well as in the temperate areas and semi-Arctic areas. So it can handle very well hot temperatures and cold temperatures. And it's very interesting species because it's actually a short day seasonal breeder. So there is a clock in the brain telling the body when to start the breeding season, and that is constant. So that does not change when the climate is changing. However, this is changing. I mean, the availability of food according to the humidity and temperature in the environment. And we have seen that in this species that is a seasonal breeder, and the female population being in sexual inactivity during the summer, and the breeding season starting in the autumn. And the better is the food availability, the earlier is the start of the breeding season. And this is actually interestingly reflecting to those characteristics that you see in the fertility figures of the domestic pigs, so that we see those fertility indexes going down at the same time as the European wild pig is experiencing complete cessation of sexual activities. So we see that this is there, and we know that it's not only photo period, but it's temperature, it's humidity that is affecting. So I think that there is a good case to argue that this temperature that we see with climate change is affecting fertility as well. But it's not just fertility, it's also mortality figures that we see go up. Like this is actually a big data. This is more than 100,000 observations in the Midwest US. You see the mortality of sows going up at the same time when the
this species is having from physiological point of view, cessation or suppression of fertility. Now comparing wild pig and the domestic pig, it's interesting that as I said, the European wild boar is very resilient. I mean, she can survive, she can breed in different kinds of climates, whereas the domestic sow is actually very sensitive, so that she's already getting problems when the temperature is getting higher than 20 degrees. So she starts to experience problems, and this is what we. It's still the same species. I mean, they can breed together. So it's same species, it's just two different adaptations of the species. And of course it's driven by breeding in the case of the domestic sow. So we can certainly say that the domestic pig is not resilient. And this is something that we should be working with in the future. So what in terms of, if you ask about the temperature and resilience, we know that those characteristics that are related to production, like milk production, can actually take more of temperature at the upper end than fertility. So fertility is starting to respond. You get, as we saw in the domestic pig, fertility figures throughout the year. So when you get the hot climate during the summer, fertility starts to get down. Well, you can also compare the species. I mean, we can say that if you look at the management intensity, compare between species, and then you see the differences in resilience of those species. We can sort of classify that, yeah, there are certain types of production that go to this end. So high intensity and less resilience, but it's not just that, as we saw with the case of the pig. I mean, you need to consider the breed as well. So if you look at the pig, I mean, she would be here when she's the European wild boar, whereas if she's a Danish sow done bred, she would be right here. So less resilient and high intensity of management. Okay, now to sort of finish off my talk, I will go to shortly do some more comparisons, because during my latter years as a professor, I've been, I would say 15, 20 years now, I've been focusing on parturition, so this process of getting the fetuses out of the uterus. And this has been very interesting part as well. So I would say that if comparing the different species, as we did in Uppsala 30 years back, I mean, I have come to think that all this, if we talk about the problems that we see attached to parturition, this important process of reproduction, I think that if you look at those breeds, that the different species, I would say argue that we have brought up problems with breeding, and how the problems are expressed depends on the species. If, for instance, maybe the classical example is the dairy cow, we have many problems with parturition that are to do with disproportion of the fetus and the cow, and we also see malpresentations of the fetus very commonly, and this is now to do with breeding. I mean, it's been breeding mainly for milk production and not putting enough focus on this part of this process of reproduction. So, especially if you happen to be a Holstein and a Heifer, you are in trouble, because that's the highest risk that you get if you compare the risk of dystocia in those breeds. However, in these litter-bearing animals like the pig, although the sort of classical definition of birth problem or dystocia
is not so high. However, I would say that we have great problems with the pig. I mean, especially the hyper prolific sow. So those cases where the sow is getting so many piglets, and the problem is that the duration of parturition is extending, and then you get problems. We have this big data showing that 20 different studies starting from 30 years back or more than 30 years back, and then ending up at the present situation, showing that the litter size has pretty much doubled over these years, and the time it takes from the sow to give birth to the piglets, it has sort of went 4 to 5-fold. So we used to have a couple of hours in the early 90s, and now it's like 7-8 hours on average. So these are averages that we are looking at, and then you ask what consequence does this have for the animals, for the dam and for the offspring. And I think that one good these are the years for those. And what happens is that we measure colostrum in this species. It's kind of crucial to transfer the immunity from the dam to the offspring, that you get colostrum in good quality and good quantity as well. And if you look at the sort of what happens here, this is the time when the first fetus is born, and 6 hours later the quality, so this is immunoglobulin G, a good measure of quality of colostrum, it's down. By the 6th hour after the birth of the first fetus, the quality of colostrum is down by 50%. And there are still on average a reasonable amount of fetuses to be born. So they are missing out good quality colostrum, but they are also missing out on quantity, because there is only a window of about 24 hours to suckle colostrum. Another sort of comparison between the pig and the human could be that those babies that are born premature, these piglets that are born in those large litters, they are very much, a good proportion of them are pretty much like premature born, and therefore we have a good case of comparison, and we actually compare in research now, especially when it comes down to cellular or molecular level comparison. We start to understand the mechanism of premature born processes that we can transfer to the human as well, and make good use of the knowledge that what we learn. Yes, and then to finish off, I just make a few notes about reproductive biotechnology. It's very commonly in use that we use artificial insemination, we use embryo transfer, and even cloning. Now the sheep was the first for that, but the other species as well. And these are the kind of tools that we know and we can use in the future to actually improve the management of populations. And these are the kind of processes that have developed over the years that we have seen over those times in the 90s as we were in Uppsala. I mean, we have seen a lot of improvement in this vitrification and other processes in reproductive biotechnology to store and transfer germ cells and embryos. Like one of the developments in pigs that we, together with the Norwegian colleagues, we developed this ovum pickup technology, and
of maturation and in vitro fertilization protocols, and we are getting, even with this species, getting closer for the embryo transfer, and then being able to increase the biosecurity. And we also, this is also critically important, tools that we use to manage populations and contraception, and simple methods, keeping them apart, reproductive surgery that we do, for instance, in the canine a lot. And then we have these alternatives, GnRH agonist, vaccination, steroids, and then aromatase inhibition as one of the latest innovations. And these are highly needed approaches that we need to tackle the sort of contraception in certain populations. So I would be concluding that climate change is there, and it's more powerful. We see rapid change into Arctic areas, especially after year 2000, and the growing season is prolonged there, and then that has effects on animal reproduction. And we have seen that we are getting more effects of seasonality of reproduction as the temperature, moisture effects on microclimates. And we have seen as the case in the wild pig that they are very resilient, and into domestic pigs we might need to look at for those genes for resilience and maybe transfer those, and then as said, a relative resilience is expressed through the different characteristics like milk production and especially reproduction, very easily seen, and then we definitely have seen that breeding has brought problems with the process of parturition, and that needs to be dealt with. And then we have also, fortunately, we have these biotechnology, reproductive biotechnology tools that we can use to manage the population, and therefore there is less need for transport of live animals, and then we can spread those genes and qualities more easily without taking the biosecurity consequences that are there. So with that, I thank you. It was crystal clear. It was crystal clear. I must say a big thanks for your presentation, and I think we all need to reflect on the climate change, which you have very good illustrated, so it's not a question. Thank you. Yeah, thank you for your talk. It was very interesting. Well, climatic changes is that's really rapid, and it may be difficult for evolutionary adaptations to keep up with that. Probably not. Another way of for example, animals to adapt to the climatic changes is through phenotypic plasticity. What about that in animal reproduction? Is there a big phenotypic plasticity possibility in animals or not when it comes to reproduction? Well, can you explain a little bit more when you are saying plasticity? Yeah, because in phenotypic plasticity, there's no need for evolutionary change in the genes. But you can have sort of reaction norms to a changing environment. Yeah, well, what I can say is that, as
as I brought up this example of comparing wild pig and domestic, those breeds that we have large litters with, as an example. I mean, what we can do is that they have done this in sheep in certain studies to look at to alter the or to look at those variants that are expressed in those animals that are capable of better adapting to the hotter environment, and therefore, at least I don't know about the plasticity question, but I certainly understand that we should be, as a breeding goal, we should be thinking about this, and we should take this into account. We should not rely upon on the machinery behind the sort of buildings that are keeping the temperature constant, because they always, as a veterinarian, I have done a lot of, I've not so much a clinical practice as Torbjörn, but I have 20 years of clinical practice with these species, and I've seen so many milk barns and also piggeries, and I always see that those machinery in air conditioning, they are breaking down, and therefore we should be focusing on what we can do to make the animals adapt better. Yeah. So, thank you very much, Professor Peltoniemi, for a most valuable and thoughtful lecture. So, it's been a great honor and to introduce to you such distinguished honorary doctors to the faculty, and especially this year as we celebrate that Swedish veterinary education is 250 years. So it's very special to us. And your contributions from veterinary dentistry to animal reproduction and One Health, they truly illustrate the breadth and excellence of our faculty's mission and international collaboration. So thank you for sharing this event with us and for celebrating together with our honorary doctors. Thanks.
Hej och välkomna. Mitt namn är Göran Eriksson. Jag är dekan för fakulteten för skogsvetenskap här vid SLU och jag har äran att introducera 2 hedersdoktorer. Först entreprenören och hedersdoktorn blivande, Josef Nygren. Josef, jag har ju följt din karriär lite som från sidan hela tiden. När jag var ung doktorand så såg jag väldigt mycket på den institutionen där jag var då. Och det alla märke till, det var din stora förmåga att samverka med oss forskare. Du har ju en bakgrund som student vid universitet och tränade i vetenskap. Men en av dina egenskaper är samverkan och lära oss att förstå entreprenörens villkor. Du har varit instrumentell att utveckla mycket av de forskare som har jobbat med vattenbruk och få dem att förstå villkoren som näringsidkare. Men också har vi hjälpt dig att förstå utvecklingsmöjligheterna. Så du har varit inblandad i allting från utveckling av genetik till odlingssystem. Och det tror jag har varit väldigt viktigt också för SLUs roll. Det är några saker som jag tänker på. Det är också att det finns några likheter mellan dig och de framgångsrika forskarna. Det är din otålighet. Du vill att saker och ting ska hända. Det andra är att kan du inte någonting så lär du dig någonting. Jag brukar säga att om en forskare inte kan svetsa så lär han sig svetsa. Jag antar att du har lärt dig svetsa själv och sådana saker. Och det här är vad vi ser, skillnaden och likheten mellan entreprenörer och forskare. Den här otåligheten men också drivkraften att lära sig någonting nytt. Så jag ser mycket fram emot din presentation nu. Lycka till, Josef. Tack. Tack för välkomnandet. Det var vackra ord. Man blir ju rörd här. Jag tänkte bara berätta lite grann kort om mig själv bara innan det här. För jag tänkte någonstans har man format som man var väl ett ägg från början kanske. Och det här handlar ju om lite utav det. Och jag tänkte, då jag föddes, det har jag fått beskrivet, jag var ganska sen i starten. Min mor körde gilfart och far till för att jag skulle komma. Jag kom väldigt sent, men jag kom. Och jag var väldigt livlig och nyfiken som barn, hade ju ett otroligt intresse för att röra på mig och att undersöka saker. Min mor utrustade mig väldigt tidigt också med en bjällra som gjorde att hon skulle kunna höra där jag for runt där i terrängen. För då vi var ute på utflykter så försvann jag oftast och var och pildrade i någonting under en sten. Sen när jag blev lite större och började på springa, då var det visselpipa som hade ett väldigt högt ljud. Och det kan man ju uppfatta som barn. Idag ska jag väl aldrig höra det. Men otroligt intressant. För de fångade på något sätt upp mig så att de visste var jag kom hem då. För då fanns det ju inte mobiltelefoner som man skulle hålla på med. Mitt fiskeintresse började otroligt tidigt. Jag började på att fiska. Vi hade en älv med älven alldeles vid till. Så det började tidigt att meta fisk och ta med mig hem efter ett tag också. Och då jag var 6-7 år, då insåg jag att man kan placera fisk i en bäck som vi hade där. Skvallerbäcken. Det heter inte skvaller för att den skvallrade utan för att den lät, kan man säga. Där placerade jag fiskar och efter ett tag så insåg jag att bäcken torkade ut. Så då började jag på dämma bäcken. Då var jag ju lite äldre, bara kanske 6,5 eller 7. Och då började jag på något sätt min första fiskodling. Ganska tidigt kan man säga. Jag hade nog inte tankar på att odla fisk kommersiellt, men jag var otroligt nyfiken och funderade vilka sorter kan man ha där och vilka trivs inte och hur uppför de sig, var är de någonstans. Och så det jag var och sökte igenom det där. Jag dämde ju den där bäcken och den blev ju högre i nivå. Och vi hade huset alldeles intill, vi hade lanthandel. Och i källaren därför var det mat. Och jag dämde ju den där bäcken och efter några dagar och några veckor så blev vi vatten i källaren. Och min far tog ett tydligt samman mellan min damm och den där vattenökningen i källaren. Och jag fick ju inte ha inomhusodling då. Det var inte hans slutsats, det kan jag säga lugnt. Utan det blev att jag skulle som sänka nivån lite grann så att vi hittar balansen där. Vi hittar på något sätt samma existens mellan min fiskodlingsverksamhet utomhus och hans lager av mat. Viktigt det. Jag pluggade på naturvetenskaplig linje och sen så jobbade jag en hel del några år och sen så började jag på biologutbildningen. Den var spännande, otroligt lärorik och jag har ju alltid varit nyfiken och alltid tyckt att det var roligt att möta människor och lära mig saker. Det gjorde jag också på universitetet. Fantastisk tid. Första året var ganska lugnt. Då spelade jag cello 4 kvällar i veckan för jag tyckte det var så slött.
Sen så ökar ju det här intensiteten när man pluggar och man lär sig ju alltid någonting och hela vägen där det ju varit intressant så. Och sista året då vi skulle skriva uppsatsen då läste jag dubbelt och läste då vattenbruksutbildningen. En helt fantastisk kombination tyckte jag. Jag funderar på mitt yrkesliv vad jag ska bli. Jag blev erbjuden forskarjobb som jag tackade nej till. Och bestämde mig för att flytta tillbaka till den kommun jag kommer från, Lycksele, vilket jag gjorde då. Och där vi bildade familj och sånt där hände ju då precis. Och då någonstans började väl också mina fundationer. Och då kom man in på det här, vad hände egentligen? Man vet ju inte så noga när man börjar livet så där vad som händer. Så jag for tillbaka, jag bestämde mig för att flytta tillbaka. Jag hade inget jobb då så jag gick in på Arbetsförmedlingen. Och tänkte det är ju den väg som finns mellan då en utbildad person och arbetsmarknaden. Tänkte jag, där hittar man sig. Jag ställde den mycket centrala frågan för mig då. Jag kan göra vad som helst. Vad kan jag jobba med i Lycksele? Och arbetsförmedlaren han sa vad har du för utbildning? Jag sa jag har någon Master of Science, biologi. Oj, sa han, vad är det för någonting? Jag sa han, du kan ju inte bo kvar här. Det finns ju ingen utvecklingsmöjlighet för dig här. Ja, men jag frågade vad fanns för jobb, sa jag. Kan vi komma vidare? Jag ställde samma fråga igen. Vad finns det för jobb? Då sa han, vet du om, han sa du slösar bort ditt liv om du bor kvar här. Och då sa jag frågan för tredje gången. Då sa jag, vad finns det för jobb? Jag sa, om vi håller på så här, då skiljs vi åt, sa jag. Och jag vet att jag hade med mig en pärm där liksom jag trodde han skulle fråga om. Och sen så ställde han frågan igen då. Vet du om att det finns flyttbidrag? Och då tänker jag, det är som första delen man tänker att man kom till, jag hade en annan förväntning, jag slog upp ärmen och sa vi ses aldrig mer. Så gick jag ut och så gick jag på gymnasieskolan och frågade efter jobb och fick direkt jobb där. Så det löste sig på något sätt. En viktig del där är väl kanske man säger att mitt pannben också, att man går inte på ett sätt så går på något annat. Det här svischar på lite grann, men någonstans så blinkande till här, ni såg de här bilderna där, kläcker i. Vi satt och pratade vid ett kaffebord, jag och en granne som var intresserad av fisk också, Kenneth Klintefelt, och satt och pratade över en kopp kaffe och sa, vad händer egentligen här? Vi kanske ska starta en fiskodling. Och då hade jag ju gått den här utbildningen och tänkte att det där kan ju jag åtminstone söka tillstånd och sånt där. Och det gjorde jag ju, och han var ju duktig entreprenör, så vi slog våra påsar ihop, bildade ett bolag som heter Umlax då, och körde på, kan man säga. Och jag tänkte bara kort berätta om det här, och det här är ju, ja, ni ser ju lite grann, det här är ju en avelsfisk här utav röding, Arctic superior, som simmar där under vatten, och som de gör fiskarna. Man kan ju inte ha fisk i luften och inte på land heller. Man måste ha dem i vatten oavsett vad man håller på. Här är ett ögonpunktat ägg, här är det små fiskar, det är faktiskt regnbåge, och här är det små rödingar i ett kar inomhus. Den här processen, jag hade ju aldrig gjort det praktiskt. Så vi startade ju på något sätt från noll och började med att producera fisk. Och sen köpte vi någon sättfiskanläggning som var tillgänglig. Byggde upp den och satte in folk där, lärde upp och fick fart på det. Och så fortsatte vi producera på olika ställen och köpte upp verksamheter. Så att vi har ju vuxit organiskt till stor del under den tiden. Det var väldigt centralt. Någonstans var det ju det här jag hade lärt mig på skolan också. Att hålla fokus på vad var det vi kunde här. Och vad kunde vi prestera för någonting. Och man blir ju mätad varje dag då man har företag. Och vi byggde upp verksamheten och det snurrade på ganska bra. Jag jobbar vid sidan om med fiskodlingar. Så jag jobbar med helt andra saker på en kommun då, på vintrarna, och drev fiskodling på somrarna. Ett otroligt påfrestande liv kan man nog säga. Jag har ju är ju arbetsnarkoman, det är väl lögn att säga något annat. Men otroligt stimulerande. Vilket gjorde att man fick väldigt bra kontakt också med utbildning. Jag undervisade parallellt också ett tag där, 10 år tror jag.
och på gymnasiet. Och det också gjorde att man fick kontakt med ungdomar och liksom, det är så roligt att få andra att lära sig saker och få lära sig saker utav dem också. Verksamheten växte ju ganska snabbt och vi insåg ju att det här fanns goda möjligheter, och rödingen som vi hade börjat med tidigt 85, 86, 87 tror jag var första rödingen som vi startade med att producera. Och tänkte det här är en bra grej att odla röding. Det hade jag ju läst på universitetet då, att det var bra. Och då köpte vi någon fisk som fanns, och det slutade ju som det gör ibland då man provar en sak. Rödingen blev könsmogen på hösten och vi slog ihjäl den, och de var väl 3-4 hekto. Vi stod och rensade den utomhus och det var 15 grader kallt. Och vi sa att aldrig mer, den här fisken är ju förkastlig. De sa att den ska bli sent könsmogen. Och så insåg vi också att den här fisken är ju en intressant, men det tog ju som en vinter innan vi hade kommit tillbaka till, men är vi först på den här bollen så är vi först i Sverige. Och det var vi, så vi startade om igen och började med röding. Och började sälja runt 20 kilo i veckan på Sverige. Då fanns det ju ingen artikel som hette röding. Det är ju också intressant. Det fanns inte på tillgängligt på daglighandeln. Det fanns ju som en frysprodukt från alltså, man kan säga samernas fiske. Inte som en odlad fisk. Det växte det där så att till slut började vi rensa ju mer och mer fisk och sålde mer och odlade mer och sånt där. Så det är ju sånt man gör och funderar på hur ska man överleva och tjäna pengar och sånt där. Jag tänkte den resan har på något sätt gått framåt och det utvecklades verksamhet så vi sålde väl för runt 20 miljoner och sånt där och det flöt väl på ganska bra och hade en ganska stor geografi också. Den här kontakten med forskningen har alltid varit viktig för mig att vara under de åren också. Att jag hade goda vänner som hade en annan karriär och valde ett annat liv och vi hade kontakter. Så jag har alltid följt de här forskningsvärden för att den är så bra, för att man vet att de håller på med saker som inte bara är aktuella utan som kommer att bli aktuella. Som drabbar oss ute i samhället kan man säga. De försöker vara framsynt och de söker pengar och de får pengar på något som kommer. Jag tänkte berätta lite grann om, jag menar, de entreprenörer som jag är så har ju många saker som har hänt. Svetsa till exempel, som du säger. Det kan ju vara en sak. Men det är många saker, så det mesta kan man ju inte. Ett företag är mycket, mycket komplext. Man har läst biologi, man har vuxit upp som son till en lanthandlare som håller på med i 50 år. Men man har vuxit upp i den världen, men det är ju också mycket mer komplicerat att ha ett företag. Jag kommer berätta lite grann. Men jag tänkte några utmaningar som har drabbat mig tänkte jag berätta om, bara för att ni ska förstå digniteten som har hänt. Jag tog några sådana här bilder. Här kan ni se, det här är en vidunderlig vy över en stor sjö som heter Malgomaj, där vi också har en odlingslokal. Som jag kommer prata lite till om kanske. Den här är Arctic Superior rödingen. Det illustrerar lite grann att vi arbetar med fisken med en sån här hand. Några utmaningar som jag tog upp. Vi blev drabbade av djurrättsaktivister en gång. Här står det jag, men det här var min kompanjon med också. De saboterade vår anläggning. En av anläggningarna vi hade. Vi hade fisk för 6 miljoner där. 130 ton försvann. Stora delar vi fiskade igen. Jag tror aldrig jag varit på så dåligt humör någon gång. Och framförallt för att man inte kunde kommunicera sakerna med dem. För att det här är ju, jag menar, vi lever i ett demokratiskt samhälle. Vi hade legalitet för vår verksamhet och de gjorde ett sabotage. Då den lokala polisen kom, då sa de, det första de öppnade dörren, då sa de, för jag var ju där och var väl inte så där munter, vilket var fullt naturligt 6:00 på morgonen. Och de kom väldigt snabbt för att vara polisen. Så det var otroligt, 1 timme tror jag de var där. Så sa de det första, det här kommer vi aldrig att kunna klara ut. Och jag sa varför blev du polis då? Jag sa lite grann mer blodhund borde jag ha varit. Men det blev ju mycket riktigt så att det blev ju nedlagt undersökningen och det var ju Djurens befrielsefront som är en icke-organisation. Det som hände egentligen då, det var väl att jag tog kontakt med alla organisationer som fanns. Jag tog kontakt med polisen högre upp också för att hitta de här vägarna tillbaka. Och det gjorde att man fick ett bättre skydd och en bättre förståelse och polisen började på diarieföra det här annorlunda så att man såg det på ett annat sätt. Det här var också en twist. Vi har ju stämt E.ON en gång. Det är ju ett litet bolag.
eller större än vårt i varje fall. Nej, men vi hade en tvist där vi hade olika syn på vattentappningen. De släppte vatten och vi fick issörja och underkylt vatten in i odlingen. Men det var mycket pengar som försvann. Legalitet, men jag tänkte vi har överlevt det där. Det gjorde vi och det trodde kanske ingen, men det gjorde vi. Och det är med mest pannben som vi hade båda två. Vi fortsatte lite längre än de flesta. Det här tycker jag är en intressant artikel som var 2008-2009 någon gång. 9 tror jag det var. Det här var forskare i Umeå har ägnat mer än 20 år att få fram en röding som går att odla. Och vi var väl de första som tog tag i den här frågan. Och hittade en sjö som heter Malgomaj, där fick vi tillstånd 2008 och producera mat. Och vi startade med verksamheter. Lars-Ove Eriksson sa då att, som var professor, att vi fick att möjligheten att producera fisk i norra Sveriges stora reglerade vatten var 70 000 ton, sa han då. Anders Allanelli vet jag gjorde studien på sjön där och det var bra drag. Det tillståndet som vi fick, det gällde 10 år. Efter 10 år så fick vi söka om det här och det kostar 6 miljoner att söka om ett tillstånd för den produktion där man har hållit på i 10 år. Vilket var otroligt blodigt, ska jag vilja påstå. Vi har inga synpunkter haft för lokalbefolkningen. Jag är ganska pratsam som ni märker och har inga problem med att kommunicera med sådana som bor i närheten av oss. Vi är en industriell verksamhet, men vi har goda relationer med våra grannar. Men det var en som överklagade 10 mil därifrån. Vi hamnade i en rättslig process och innan man hade rätt ut legalitetsfrågor och sånt här så tog det väldigt lång tid. Så vi höll på med det här i 6-7 år. Och visste inte om vi kunde fortsätta vår verksamhet. Vi fick tillståndet den 17 december, den 21 kanske december. Och vårt tillstånd gick ut den 31 december. Vilket var ganska magstarkt. Jag menar, hela bolagets existens hängde på de här dagarna. Och jag vet, jag var så arg på, jag ringde upp och påminde och satte på processen för den fastnade. Den låg alltså på ett bord på Länsstyrelsen ett år utan en handläggning. Så att allting har väl inte varit enkelt. Jag har däremot fått många kontakter inom de där värdena också. Och fått många goda vänner som vi har hittat igen varandra och ökat förståelse för sakerna. Men det här var en häftig sak för att man tänkte, ska vi leva eller ska vi dö? Vi har 40 anställda, ska vi finnas kvar eller inte? Jag har fått sådana oväntade utmärkelser. Jag fick en sån här skarpsillpris. Jag tog bara några sådana grejer som har hänt som jag tycker var så otippat. Skarpsill, det tycker jag var ett häftigt namn, måste jag säga. Jag hade aldrig tänkt på det. Men det var för att vi höll på med sån innovativ verksamhet. Jag fick ett sånt där pris från Entreprenör Josef Nygren för norra Sverige utav Ernst & Young. Och det var lite dråpligt för jag fick ett brev som var guldfärgat som det stod Ernst & Young på som var väldigt exklusivt. Det såg jag också. Jag la bort sidan på skrivbordet och tänkte det är något tjafs bara, tänkte jag. Så jag öppnade inte och så efter 14 dagar så ringde de från Ernst & Young och sa, har du fått ett guldfärgat brev? Och då svarade jag ju blixtsnabbt så här, ja, men jag ska inte byta revisionsbyrå. För att jag ansåg att det var ovidkommande. Och då började de skratta först och sa, men du har inte läst den? Nej, så jag har inte det och jag ska inte byta. Och det var lite så här reflexmässigt med. Men otroligt häftig resa var det och jättebra research de gjorde och så fick jag ju pris, vilket jag inte hade alls trott. Lite grann om vad vi gör nu. Jag menar, vi pratar om att producera från rom. Vi har tillstånd idag på sättfisk på runt 100 ton. Vi har tillstånd att producera matfisk på 3 500 ton. Vi har tillstånd att slakta fisk också. Vi röker och förädlar och gravar. Vi har tagit fram någon geografisk ursprungsmärkning här med lappländsk fjällröding. En jättebra produkt som Pontus som sitter där framme har varit inblandad i som peppost till det där. Vi har inte än hunnit göra riktigt någonting av det. Men vi producerar rödingrom också som är exklusivt som har varit på de här finare krogarna, Francais till exempel. Just nu så är jag engagerad i lite olika bolag. Jag tror inte jag ska bry mig in och gå in och titta på de här. Men det är ju dels Umlax, Bergmans fisk, ett förädlingsföretag som jag köpt Umgranselefisk, ett bolag som jag har startat tillsammans med mina barn, eller vi driver tillsammans med våra barn. Otroligt roligt att få se barnens olika förmågor komma till god. Ett förädlingsföretag till som heter Norum. Och det här är de här forskningskopplingarna. Vattenbrukscentrum Norr. Och där finns då en trippelhelixbolag där jag var ordförande rätt länge och var med och starta och förhandla med generaldirektören på Fiskeriverket på den tiden.
där vi har den här forskningskopplingen är otroligt intressant. Trippelhelix är ju en kombination av samhälle, forskning och näringsliv. Man kan ju säga att det finns ju enklare konstruktioner att sitta i ett styrelserum med den typen av ägargrupper. Det må jag ju säga. Det är lite annat fokus. Men otroligt intressant och spännande och det har varit otroligt fruktbart och jag tycker att vi gör ett lyft nu också och vi har fått in, SLU Holding sitter med, Fiskodlare i norr, en intresseförening för vattenbruk och produktion och så regionen i Jämtland. Men där har vi verkligen, det är nog Sveriges nav just nu på vattenbruksområdet. Det tycker jag är en otroligt spännande och intressant. Just nu så har vi investerat 14 miljoner i just rödingaveln för att kunna kyla rödinghonorna och hannarna för att få den här optimala rommen med hög överlevnad. Som är så viktig för den är en begränsande faktor för produktionen nu. Min vision som person och som jag haft för vår verksamhet, den har varit här att skapa hållbara värden i svenska Lappland. Det låter ju väldigt vackert om man säger det. Och det är ju att hitta den här symbiosen. Jag menar, vi är ju en industri, vi är kommersiella. Vi vill producera mat. Men att hitta den här mixen där man försöker göra så gott man kan på alla områden. Man når ju inte överallt fram. Man har inte alla ägare är inte nöjd och ägaren kanske inte är nöjd, men att man är en del av det. Vi är så beroende av det. Vi handlar allting lokalt till exempel som vi bara kan. Vi vill vill bygga en arbetsplats som är säker och vi vill bygga ett samhälle som är väldigt stabilt. Jag hoppar vidare. En liten matbild här. Det här är ett julbord som, jag vet inte om det är rätt årstid, men det här var ju en bra produktplacering kan vi säga. Nej, men otroligt gott med mat och en värme och det här som det ger. För det är ju det här som jag landar på någonstans. Allt jag håller på med handlar ju om livsmedel och livsmedelsproduktion. Att bygga upp någonting som är kontinuerligt. Vi producerar väl ungefär 40 000 portioner i veckan just nu på röding. Så det är ju lite grann, men ambitionen är ju långt större. Det är ju betydligt större. Sen så ett litet inpass här som SLU som jag tänkte skulle säga någonting om. Eftersom jag tycker att det hör till. Det här med utbildningen som jag har fått personerna, det har verkligen påverkat mitt yrkesval. Det handlar både om hur personerna har varit som mött mig i min roll. Och även då utbildningen givetvis. Men någonstans hur en sån del formar ens liv, det tycker jag är helt fascinerande. Jag hade nog inte tänkt på så mycket där jag gick, men sen har jag upptäckt vilka fina människor som jag har träffat. Och vad de har betytt. Bland annat då Lars-Ove Eriksson som jag ska inte nämna så många namn, men han tänker jag speciellt på. Otroligt viktigt att hålla kontakten alla år, så länge han levde. Och nu har jag ju kontakt med de som finns nu. Det är väl otroligt fascinerande. Det här är så otroligt starkt och positivt med den här kontinuerliga kontakten med forskningen. Den är så viktig. Jag tyckte det var några år här som jag nästan inte upptäckte att den fanns riktigt på samma sätt med fokus på produktion och sådär. Men nu känns det som att vi har hittat tillbaka till varandra. Den är central. Vi behöver varandra. Näringsliv och forskning är så centralt. Samarbetet är så viktigt och att få uppfattat allting där. Det där är väl de saker som jag vill ska snurra runt i era hjärnor. Livsmedelsproduktionen måste ske i verkligheten. Den kan inte ske någon annanstans. Det har varit mycket skriverier om olika odlingstekniker. Mitt fokus har varit att producera mat. Det kräver ett utrymme. Det kräver en plats. Det är ingen har ju ifrågasatt att där man gjuter en cementplatta på en lager, att den ytan blir död. Samma är det med vår odlingsverksamhet. Där vi etablerar en odling så är det inte dött, men det påverkas. Och det måste det få göra. Jag kan inte säga det. Vi ska minimera den så långt som möjligt, men vi måste ta fysiskt utrymme. Det finns ingenting annat. Vi måste få de förutsättningarna. Vi måste få spelregler som är tydliga. Och där tror jag forskningen också kan bidra. Ska vi göra hållbara investeringar på väldigt lång horisont så måste vi ha goda förutsättningar lång tid. Vårt tillstånd nu är 12 år. Av vilket skäl ska det vara 12? För mig skulle det kunna vara 40 och så har man haft en längre horisont. Fiskhälsa, otroligt viktiga frågor för oss. Jag tänkte på det vi lyssnar idag. Otroligt viktigt. Foderfrågorna kommer alltid att vara viktiga. Det är konkurrens om hur vi ska producera maten. Det är många som ska ha mat. Hur gör vi den effektivast?
Samexistens. Vi måste kunna hitta vägarna tillsammans på olika platser. Vi kan inte tro att vi ska på något sätt kunna bara köpa in mat från någon annanstans och inte producera här. Robust produktion, ordet robust har ju blivit som ett modeord nu mer. Det måste vara en robust produktion som tål lite olika situationer. Jag avslutar med en bild som jag bjuder på mat. Ett stort tack för den här utnämningen till hedersdoktor. Det är jag djupt rörd över. Stort tack. Tack Josef. Frågor till Josef? Vi kan säga att Lars-Ove Eriksson var ju professor i vattenbruk framliden. Också ligger bakom framtagandet av Arctic Superior som är varunamnet på det här. Tack Josef för din presentation och hur du nämnde den tajta kopplingen. Vi pratar mycket om potential för vattenbruk i Sverige och som skulle kunna vara mycket större än den är idag. Vad är största begränsande faktor i norr? Du behöver inte svara för hela Sverige. Nej, men den största begränsningen, det är väl egentligen att ha den här stabiliteten i äggproduktionen som är den som nyckeln. Alltså att vi är förutsägbara, att vi har hög överlevnad på äggstadiet och att vi får fram ynglen på rätt sätt. Vi har haft en mortalitet som har varit bortåt 60% på äggen, vilket är helt extremt konstigt om man jämför med där vi har lax som ligger kanske på 98%. Så det är den trånga sektorn. Sen finns det många andra saker som man kan prata om. Kommer en mikrofon där. Mycket intressant föredrag måste jag säga. Jag är lantbrukare i Skåne så jag brottas med exakt samma frågor fast i min landsända. Och jag undrar lite grann vad du tänker. Är det här svenska kulturella problem? Alla de här konsensusambitionerna och all den här byråkratin och allt det här vi utsätts för. Eller hur löser vi det? Det är egentligen det som är frågan. Ja, vad ska man säga om det? Det har väl blivit lite bättre måste jag säga. Jag tror att det här trycket utifrån där man har upplevt att Sverige är under hot på ett annat sätt. Det tror jag det har gjort att flera tänkt till runt omkring matförsörjningsfrågorna. Och det tror jag har varit viktigt för vi har nästan glömt bort det. Vi kunde köpa allting från allt jag producerat på andra håll. Och jag tror att man måste hitta tillbaka där och sen att få in nya människor som tycker att det är kul och stimulerande att producera saker. Att det är okej att producera. Alla kan ju inte bli influencers. Varsågod. Hej, tack så mycket för en bra föreläsning. Jag läser livsmedelsagronom här på SLU. Nya livsmedelsstrategin så utgår ju från att vi ska exportera för att ha en robust livsmedelskedja. Så jag är lite nyfiken och hur ser exporten ut utomlands kring de här varorna? Handelsbalansen, om man säger det, på laxfisk så är ju vi importerar väl i storleksordning 45 000 ton lax till Sverige och vi exporterar ju marginell produkt. En del av produktionen, 10 000 ton ungefär, går till Finland utav regnbåge. Men det är ju en otrolig skevhet. Vi köper ju mycket mer än vi producerar. Så att vi har ju en potential. Jag tror de här 70 000 tonnen är ju ingen dum sak. Då skulle vi ha utrymme för export. Nu vid vårt bolag, vi säljer ju en del, men det är ju små saker. Vi skulle kunna sälja allt på Sverige. Det är ju för lite. Vi har för lite mat. Josef, jag har ju några avslutande frågor och reflektioner. Ja. Om du nu skulle ge råd till en ung Josef Nygren, den resa du har gjort. Om jag skulle ge råd till mig själv? Ja, vad du vet idag. Vad skulle du ha gett för råd till dig själv när du började? Ja, men det har jag gjort så många gånger, men jag har ju så kort minne. Nej, men det är väl den här, jag vet inte om man ska kunna komma dit man kommer. Man kanske ska vara mer, jag har alltid omgett mig med människor som har varit mycket klokare än jag själv. Och det är ju inte så svårt. När man rekryterar folk som är smart och som är begåvad så långt man kan. Alltså, att få den, men man har ju det inre drivet och då provar man ju lite till. Våga misslyckas lite och prova lite. Ja. Man kanske ska tänka att man ska misslyckas småskaligt. Ja, men
Så att det inte kostar så mycket. Nej, kanske, helt det svider enkelt. mindre. Det andra, du var inne lite på råden till SLU, men om vi ska få fler personer att engagera sig i livsproduktion i norr, hur tänker du där? Du tänker ju ibland vitt och brett, vet jag. Ja. Du pratar lappländsk perspektiv här, unika råvaror, men hur får vi volym och värdekedjor som fungerar i norr? Ja, men om man tittar på, vi har ju enormt fina förutsättningar med stora fjällsjöarna som är näringsfattiga bevisligen, som har sjunkande näringshalter. Där finns ju en otrolig potential om vi förstår att hantera och klara produktionen på ett klokt sätt. För att klara produktionen rätt så jag lånar ju 25 000 när jag börjar. Det är ju svårare idag då man tänker på att tillstånd kostar 1 miljon. Så någonstans är det ju att få den här finansieringsfrågorna på plats också. Och sen så få de goda exemplen, att man lyfter upp dem. Och se att det här är en möjlighet att leva och bo i den här landsändan. Det tror jag är otroligt centralt. För någonstans så är det ju ett problem om man inte tjänar pengar i den omfattningen. Det är viktigt. Men vi har om man tittar framåt så har vi ju enormt goda förutsättningar. Vi har en fantastisk vattenkvalitet. Vår fisk smakar excellent. Alltså det går ju inte att jämföra om man tittar. Står man och tittar på bron i Prag så inser man ju att vi har en annan vattenfärg. Vi har unika förutsättningar och det bygger på personer och mycket som vi samverkan med olika sektorer. Triple Helix var inne på. Ja. Men undrar vilken forskning du hade satsat på om du hade blivit kvar i forskningsvärlden. Ja. Och hur otålig hade du varit där? Det är lite spännande att se om du hade haft 2 karriärer. Och lika roliga de hade varit. Ja. Men för mig är du en typisk forskare, men du valde att lämna forskningen. Den är väldigt mycket likheter, otålighet, framåtanda och förmåga att lösa oväntade problem och aldrig ge upp. Det är vad våra forskare egentligen gör i vardagen också. Så välkommen som skoglig hedersdoktor imorgon till SLU. Stort tack. Tack.
Welcome back. My name is Torbjörn Eriksson. I'm the Dean for the Faculty of Forestry Sciences here at SLU, and I have the great privilege now to introduce Michael Wingfield, professor from South Africa. And Michael, in a sense, you're a true Swede, okay? If I look back to what you've done over the years in collaboration with us, is that you have been very altruistic. You've been sharing a lot of knowledge over the years, taking great pride of helping us with supervision, writing proposals, landing the International Union of Forestry Research Organizations Congress, UFRO 2024. And also one thing that brings you to be true Swede is that you do this as a collective action with us, and sometimes with your wife Brenda. And Swedes pride ourselves of doing things collectively. So that's why I think you're a true Swede when it comes to science, education, and a lot of things that you have in common. And for me, on a personal note, your last name is actually the name I wanted to have as a kid, actually. Because I thought Eriksson was a dull name, so I proposed to my father, why couldn't I change to a more English-sounding name? And Wingfield was what I suggested to him. So yeah. So that's on a personal note. So I'm extremely proud to have you here as an honorary doctor at our faculty. Please. Gurjan, thank you so much, friends and ladies and gentlemen. I can only tell you that it's an amazing honor to be standing here. Somebody this morning, one of the previous speakers says, can it get better than this? This is something very special, and I'm incredibly grateful to SLU, a special university in my heart, for this incredible honor. And I'll come to some acknowledgements later, because I need to get to my story. And the story is decades of discovery, science behind a hidden tree killer. And in some ways, it's a cryptic title, and it was chosen to be cryptic because I wanted my colleagues and people that work in this field, in the field of tree health, to be wondering what I will be speaking about. So which particular hidden tree killer would I be choosing to speak on? Because I've had the privilege of working on many different diseases and pest problems in forests and woody ecosystems around the world. So the story will unfold very shortly. But I have had an amazing career, an amazing privilege to work with trees in many different parts of the world and to see some of the most magnificent of these specimens. Truly incredible. So I'll share a few pictures with you, just a few because I don't have time to show more. So from the high mountains of Bhutan, these amazing cypress, ancient trees, incredible, growing slowly. If you look out into the background, you might even see Mount Everest. So this is the high Himalayas. Just the most amazing woody ecosystem. But being an African, I have to choose an African tree to share with you. And most of you will know that the southern part of Africa is relatively arid. So big trees are few and far between. They've been contracted into the moist valley areas, and most of what one sees is the savanna. So trees are very different. These acacia, these thorn trees, so important to the ecosystem, to everything that lives within them and around them. These giraffe are just an example. And those of you who know Africa will know that these giraffe do not come from my home country, South Africa. So the picture is further north in Samburu, northeastern part of Kenya. They are the reticulated giraffe, and they're very obvious because they have very, very distinct patterns, which is rather different to the southern African giraffe. But let me get to the trees that I've worked with mostly in my career. Living in South Africa, again, a relatively arid country, the big trees are contracted into these moist areas. But the country depends and has depended for many decades, for more than a century, on plantation forestry based on short rotation, so rapidly growing non-native trees. For instance, these eucalyptus. So when I started working in the field of forest pathology, it wasn't my choice in those days. I knew quite a lot about diseases of plants, particularly peanuts, but I got kind of sidelined into working on tree health. It was a challenge in the beginning because I knew nothing about tree disease. But I was lucky. It was a long time ago to link up with incredible people, and maybe that's part of the story that I wish to share with you, a story of mentorship and kindness from others. So the person that you see in the picture here is Dr. Ian Gibson.
passed away a long time ago, a British forest pathologist who also had the task of working in the southern hemisphere. So he knew about plantation forestry. I was put in touch with him. He introduced me, for instance, to UFRO. This goes back a long way. That in itself was a gift. And Ian started to teach me about tree disease. In letters. We didn't have internet or emails in those days. So he was an incredibly kind person. He would write letters back and forth and sometimes scold me and say, don't spell that word that way. It's what he'd call a howler. You will be condemned as a scientist if you do that. So it was sometimes quite strict. But at a point he raised in a letter a particular disease. And this was a canker disease on eucalyptus. And for those of you who don't know canker, cankers are diseases caused by fungi that infect the cambial tissue, so they cause a swelling in the trees. And he said, you need to look, you work with eucalyptus, you're looking at eucalyptus, you need to look for this disease. He also introduced me to the other person here. This is Dr. Charles Hodges, an American forest pathologist, passed away relatively recently, and another mentor for me. And Chuck Hodges was working on the canker disease of eucalyptus in Brazil, trying to help the Brazilian forest industry to overcome a very serious problem. So he entered into correspondence with me, including helping me to choose a university to do a PhD. I went off to the United States after that. Anyway, just to show you what these diseases look like, as I said, they infect the cambium tissues, cause swelling in the stems of trees typically. You can see in this name, the pathogen here is Cryphonectria cubensis, and Hodges' name is there. It had other names prior to that I'm not going to go into. But every plant pathologist, I hope every plant pathologist, every student that studies plant pathology is exposed to at least one disease of trees, even if they're working on peanuts as I did in the early days. And that would be the chestnut blight disease, caused by Cryphonectria parasitica. Very famous, introduced, we now know, from Asia into North America and Europe for that matter, and caused absolute devastation. This was around the first records, I think in 1904 in the United States. These pictures have no credit. I found them in a rubbish bin as a PhD student on the campus of the University of Minnesota. So I don't know who took the pictures, but they illustrate a before and after with chestnut blight. So for a tree that was the dominant species on the eastern seaboard of North America, 40 years later is essentially devastated. And that's what happens. What is intriguing and worrying about these sorts of situations is there's a vacuum, but come back not long after that, and it's filled with something else. You think, well, everything is fine, the trees are the trees, but it's not the same. So I go off to do a PhD, come back to South Africa and start to look for this thing on eucalyptus. Back to having to serve an industry and gain money to do research. And in fact, I found the disease in eucalyptus plantations. You can see, probably can't closely, but this is a publication from 1989. It's the first record of Cryphonectria canker on eucalyptus in South Africa. Typical symptoms, identification. So there is the name, Cryphonectria cubensis. Identification based mainly on morphology. So that's what we had in those days. And that maybe is also a theme through my presentation, is the advance of technology and how it enables us to understand things in a way that we couldn't have previously. And so it will continue into the future. So for this little paper, not in Nature, perhaps cited 1 or 2 times, who knows, maybe more than that, an identification of a fungus based on morphology. In those days, we had some spore sizes, and then later, our first opportunity to do some molecular biology. And for those of you who do this sort of thing, you'll see an ITS sequence, a very primitive. We would never just rely on that today, but it doesn't matter. We had some isolates, the South African fungus, the Brazilian fungus. That, as I said, the disease had been a problem in Brazil, some from Southeast Asia and so forth, all in a nice little group. For those of you who don't do phylogenetic work, that's a clade. But very importantly, this is the chestnut blight fungus. So even in those days, it looked like that was perhaps something rather different. And so the story continues. We did pathogenicity tests, showed that the South African fungus was very, very aggressively pathogenic on eucalyptus. And of course, that became an important suite of work in collaboration with forest industry, helping them to overcome the problem. So
We also wondered where it came from. I mean, obviously it must have come from Brazil, because we had a very close relationship with Brazil in exchanging plant material. Maybe Southeast Asia. We had a very nifty little technique in those days, looking at what we call vegetative compatibility groups. It remains a rather nice technique to use, but it had been pioneered and used extensively with the chestnut blight fungus. So we did some pathogenicity tests, and our conclusion was, well, probably introduced into South Africa, probably from Brazil. And so we continued. And then came an unexpected surprise, some serendipity, and my talk has quite a lot of serendipity involved in it. I had been at that stage working in various South American countries, including Colombia, and I was spending a lot of time in Colombia looking at diseases and pest problems in plantation forestry there. And they had an emerging eucalyptus industry. I encountered a young man, a young tree health specialist by the name of Carlos Rodas, wonderful person, and we found Cryphonectria canker on the eucalyptus in Brazil. In Colombia, and that was exciting. He then was able to identify the fungus. Some time later, maybe a year or so, he sent me an envelope. In those days, we exchanged envelopes with a little piece of bark with a fruiting body. So what he said, I think this is the fungus, but it's on a native host. And I thought, that is fascinating. What could that be? And as soon as I could, I then went back to Colombia, said, Carlos, let's find this. You need to show me this tree. And this is what it was, a species of Tibouchina. This is Tibouchina lepidota. These are trees that grow in the high mountain areas of various parts of South America. But it's curious, why would that fungus be on Tibouchina, not eucalyptus? So that didn't make any sense at that stage. We wrote a paper about it. That was all fine. And I was giving a lecture on an occasion like this, perhaps, and said, I just don't understand what's going on. And a botanist put up his hand and said, but it makes sense. Tibouchina is not myrtaceae like the eucalyptus. It's in the melastomataceae, but it's all in the myrtales. So there is a relationship. Well, that got us thinking about a lot of things. Let me show you Carlos. A long time ago, remains a very close friend and colleague. And here in the very background of the one picture, you can see native forest. That's where the Tibouchina are, the spotty, shiny trees, are Cycropia, amazing trees. And we were then going out into those forests, not so easy to do, looking at Tibouchina, inoculating and showing that the fungus on the Tibouchina was in fact pathogenic, but also on eucalyptus. And you can see eucalyptus plantation in the foreground. These are non-native eucalyptus. We did all sorts of things, pathogenicity tests, looked at the morphology, and we were at that stage already able to do some DNA sequencing, again, very rudimentary ITS sequence, but we were seeing some patterns. The chestnut blight fungus was sitting on its own, the South American fungus with the Tibouchina isolates all sitting in a group, and then the Southeast Asian isolates were separating out pathogenicity, so we could do cross-pathogenicity tests from eucalyptus to Tibouchina, and then help the industry of Colombia to start to select resistant material. But that's another story for another time. I knew that in South Africa we also had Tibouchina, also planted. It's a beautiful plant, as you've seen in the pictures, planted in gardens and on street sides. So I went off to look at Tibouchina in South Africa, found dieback, and in fact the fungus was there as well. So a little story about Tibouchina, Cryphonectria canker on Tibouchina in South Africa. Our technology is increasing, so we have some more gene region as things develop. And what was interesting here in this particular story, we were comparing eucalyptus isolates from South Africa, from Tibouchina, then the Tibouchina from this is South Africa, Tibouchina, South Africa, eucalyptus, and then these Colombia isolates. And they were fitting into very distinct groups, Southeast Asia sitting along, and again, the chestnut blight fungus all on its own. So the story continues. But one question on our mind at that stage is, but if the fungus in South America has jumped off Tibouchina and maybe related hosts onto eucalyptus, what happens in South Africa? Is the fungus in South Africa maybe something native? So we started to look at native myrtaceae in South Africa. There's very few of them. They're few and far between, but there are some, and this is one of them. Syzygium caudatum, we call it the waterberry. Beautiful tree, oftentimes growing in close association with eucalyptus, and
here on this particular branch, it's a famous branch, the fruiting bodies of Cryphonectria canker. So a whole series of studies began then to see whether that fungus could be native in South Africa and have jumped onto eucalyptus there. So there were background studies going on. So here we are, technology increasing, Marika Krasno's work, and others, of course. The chestnut blight fungus sitting on its own, Southeast Asian isolates sitting in a group, the South African isolates very distinct, also ecologically distinct, morphologically distinct, and then the South American isolates as cubensis, and you can already see, and another species appearing there. So we decided that the fungus in South Africa should have its own name. So it became Cryphonectria austroafricana, or South Africa. All fungi from Myrtaceae and Melastomataceae grouping separately from the chestnut blight fungus. The story continued, various studies were done. We established a genus for this group of fungi in Southeast Asia, in Southern Africa, and in South America. That became Chrysoporthe. If you're interested in etymology, chryso, yellow killer. And this yellow story will appear again as I go through this presentation, because there's something about yellow there too. Anyway, we started to collect more extensively. I was able to work and collect material through Southeast Asia and South America and many countries, the tropics and of the southern hemisphere. So a global collection of fungi, of isolates, trying to build the story into something more sensible. A place I really wanted to go to, of course, was Cuba, because the fungus had first been described in Cuba, cubensis. Also on non-native trees, on eucalyptus, to non-native there. So off to Cuba. Here you see Carlos, a little older than in the previous pictures. He's got a hand lens there and looking at material, so we collected interesting material from there and some other interesting experiences, which I won't go into now. Don't get the wrong idea. And the story continued, collecting in different parts of the world on different Myrtaceae and Melastomataceae, and discovering many of these fungi, different species of the fungi. We started to establish genera to make our lives easier, and there are a whole lot of them, as you can see there. Lots of different DNA sequence data available. You must be wondering already, what about Southeast Asia? I've said that those fungi seem to be also something different. Do they have a name? So studies, Albi Fundamarva, as part of his PhD, started technology also advancing, some looking at material from Southeast Asia amongst others, and they become here Chrysoporthe and Chrysoporthe deuterocubensis. So Chrysoporthe cubensis, South America, austroafricana from Southern Africa, deuterocubensis, and already other species in this genus as we collected more of these fungi. So the story was getting very interesting. In our minds, a missing link here was, what about Southeast Asia? Where would the fungus in Southeast Asia be coming from? If there are native hosts in South Africa, Southern Africa, in South America, what about Southeast Asia? So we get to Southeast Asia to look a little bit more carefully. And here you see eucalyptus, a plant that looks a bit like that Tibouchina. This is not Tibouchina. This is a melastoma, Melastomataceae, if you'll remember. This is Melastoma malabrathicum, the Straits primrose, very common in areas where eucalyptus is grown. It's native and it's very beautiful. It's also a terrible woody weed. So forestry people hate it. They will kill it with herbicide if they can, or whatever they can do to kill it. But the question is, where was it? Where's the Chrysoporthe, if that's the native host? Well, we could in fact find the fungus on the Melastomataceae. That was all fine. But one doesn't see dying plants very often. If they're sprayed with herbicide, they start to die slowly. Fungus appears. So that really got us thinking about whether these fungi are living as endophytes, as part of the microbiome, the natural microbiome of native Myrtaceae and Melastomataceae across this area. It was also the time where it was becoming understood that organisms such as ourselves and trees have microbiomes with a lot of organisms in them. So that was kind of logical. Lots of metagenomic studies. This is Martin Kemmler's study, showing us that many putative pathogens are present in these healthy trees. And there are much more advanced studies since then. But I think the other picture is a really interesting one. So you see a very nifty technique that Carlos had actually developed. What he showed is he could take healthy tissue
of these plants and slowly kill them, essentially. So take healthy tissue and let them slowly dry out as if they were like a branch lying under a tree. And oftentimes these Cryphonectriaceae would start to fruit on the material. And that's exactly what's happened there. That's beautiful. Look at it. It's yellow. Aropex, yellow finger, also in the Cryphonectriaceae. So that's a technique we've used many times to look at healthy material and see whether these fungi are present. So where are we now? Well, we're still busy and lots more to do. As I put this presentation together, I went back to Mirka Kraseno's monograph and realized that it's 16 years since we completed that. That's terrible. So we're busy now. We're updated because we completed many studies on these fungi, and it's time for something new. But we have fantastic technologies today that we didn't have before. So just to give you a little bit of a summary, we have about 72 species. So when we started, there were 5 or 6 Cryphonectria. So we now have 72 species in the group. We see them in 28 genera. If you're interested in what is a species, what's a genus, we can talk about that at another time. It doesn't matter. Those genera work very nicely for convenience purposes for ourselves, but the real issue is the species. That's the real issue. There are many of them, mostly in the southern hemisphere, and we have now genomes for 40 species, and we'll soon have genomes for at least all the genera and as many species as possible to begin to really understand what is going on. I haven't shown you pictures of the fungus, but I was talking about the yellow killers. These are sexual states, beautiful sections made by Sunja Marinkovic and our team. And you see what we call stromatic tissue here for you, those of you who don't study fungi. And there's a yellow killer, the yellow haze in many of them, this kind of yellowy color. I'm colorblind, so I must be careful about words that are, that you might see it as orange or something, but anyway, we say sort of yellowish. In the asexual states, these are little necked structures called pycnidia, and you can see yellow spores coming out, yellowy, orangey spores. And in fact, if one sees infected material, the infected material has this orange-yellow haze. In fact, foresters often say, "Oh, we got the yellow haze," so that we know we're Cryphonectriaceae. It's quite easy to identify the Cryphonectriaceae that way. Having genomes, we're able to do all sorts of fascinating things. This really is more Brenda than me, but anyway, it doesn't matter. Looking just at the Chrysoporthae, we can study mating biology. Why would we do that? It's really important in terms of dealing with commercial forestry and understanding sexual reproduction, whether it's occurring or not. And we know that some of these are what we call heterothallic or outcrossing. Others are able to self-fertilize and they're homothallic. So we apply these sorts of information into trying also to support the people that fund us, which is also really important while doing fundamental science, which is important in terms of the academic enterprise. Also, we can now go back, so we can look at we have mating type markers, very easy to develop once we have genomes. I think back to the days of genome walking and years. A student would spend a year to produce the microsat markers, and now it's just quick, very, very easy. But we can look then at this native host versus introduced host relationship. This is a study of Hiroki Suzuki and his postdoc relatively recently, material from Indonesia and Malaysia, showing clearly then that the move has been of these fungi from the native Melastomataceae onto eucalyptus, and we're going back and repeating work that we've done in the past using much more rudimentary techniques to prove that this native host, introduced host relationship. But let me get back to the chestnut blight fungus, Cryphonectria parasitica. And here you see a magnificent chestnut from the eastern seaboard of North America before chestnut blight. There's a little person standing here to give you some perspective of the size of these trees that were wiped out. The point I want to make here is that all of these fungi that I've been talking about, these many, many species on the Myrtaceae and the Melastomataceae, are biologically the same as the chestnut blight fungus. They are aggressive pathogens of their hosts, if the host's in an environment that is conducive to infection. And that is a huge issue. So then, looking ahead.
I've been talking about plantation forestry in the southern hemisphere for some perspective to get and some idea. About 18 million hectares of non-native trees are planted across the southern hemisphere. About 30 or 40 million, 35 million is eucalyptus. In South America, Southern Africa, into Southeast Asia. And most of the eucalyptus, of course, native to Australia and a little bit into the islands, the Indonesian islands above that. And all of these trees are exposed to all of these fungi that I'm talking about in the native environment and are being infected by the fungi, and the opportunity for them now to move to new environments. Eucalyptus, other Myrtaceae in Australia, but also these hosts in the various countries that I've mentioned is huge. So the threat is massive. As we've seen with the myrtle rust fungus, Astropoxinia sidii, native to South America, introduced into, well, all over the southern hemisphere, most recently New Zealand, Australia, and we know from work of Angus Carnegie and Jeff Pegg and others that it is wiping out various species of Myrtaceae are threatened with extinction. So I see the Cryphonectriaceae as a piece of this larger story. What are the driving factors? I think that's pretty obvious. I think all of you know it. I think COVID taught us a lot because this is just a COVID story about trees in some ways. It's about us, and this is an old picture. There are many others. This is air travel. It must be about 20 years old across the world over 24 hours. If you superimposed shipping there, you just have more yellow dots. It's just a lot. We are moving and we're moving a massive amount of material with us, and that is really the great threat. So your question must be, certainly it is mine and colleagues, what are we going to do about this? It's all very well to recognize that we have these massive threats. What do we do? Well, that's the wicked question, really. There's no easy answer. Some years ago, we put together a paper in Science talking about planted forest health, the threats, but also the need for a global strategy. And that's what we need. We need much, much more support and funding to understand where these organisms are in our environment. What's there? Like the bats and the coronaviruses. We need to know what are the viruses they have. That needs to be studied. We have a very, very rudimentary understanding of these organisms in their native environment. So we need more work, we need more studies, and we need to work together. And Maria, over the tea time, we were talking a little bit about this issue of how do we influence people to understand what these threats are. Politicians want to be re-elected. That's what they're going to support. So we have to engage much more. We have to engage with politicians, but it's largely a social science issue. We have to convince people, the public, who will influence the politicians to be able to understand what's going on better. So that gets me to the end of this presentation. The most important, perhaps, is I am stuck. There is a vote of thanks to my many friends here at SLU. And I could have had pages of pictures, and if you don't see yourself there, okay, I can see you there, and my brother friend Jon Stinnet and others. Just a huge vote of thanks for this incredible honor. It's deeply, deeply appreciated. I've gone through this topic very rapidly. If you're interested in some of the details, at least the references to some of what I've been talking about, we recently recently appeared a review paper in Annual Reviews, capturing the story in general, co-authored by Brenda, who's really been part of all of this over the many years. Namfam, Sunjum Marinkabit, so an acknowledgement to them. But beyond that, to acknowledge many, many people. As an academic, one has an incredible privilege to work with amazing young people. They keep us young. Somebody was saying to me yesterday, we need to learn to retire or something like that. And I said, well, we're kept young by wonderful people. So I've extracted from MScs, PhDs and postdocs of pretty well everybody here, or many here. Ulrina Conradi, right at the beginning, one of those first studies, who passed away some time ago in 1990, and students starting up and continuing the legacy. One doesn't do work without funding and support, and we've been very fortunate over the years to have support from many organizations, from government organizations. I can't possibly go into detail, from many commercial companies. And I come from an amazing institute, FABI, with just incredible people who make it all just one great pleasure. And then I need to thank all of you
for listening to me. Thank you so much. Thank you. Questions, comments, please, reflections. My question is probably not really in your main areas and focus, since you said that you don't want us to move things, but the truth is that the climate is changing, and maybe we need to change with it. So we in Sweden have been very, very much focused on growing 2 kinds of trees. I'm sure you know about that. Do you see any opportunities to change that? Do you see us growing other trees than we have done historically? Yeah, this is a big question. I think the reality is, yes, the climate changes. I mean, already you deal mostly with native trees planted. And that is, I know it is already changing through Europe. Different species potentially will be possible to be propagated. We have to distinguish, I think an important issue is distinguish between planted forests and natural forests also. So I see these as 2 different things. And I feel very strongly about the great threat is to natural forest. That's where the greatest threat is. The planted forest, one has an amazing opportunity to move around these various problems. One of the challenges you have in Sweden is a tree that big as 100 years old, say. And I see that as an 8-year-old tree if we're talking about eucalyptus. So it's really just farming with trees. And it's farming in short rotation. So one can change much more rapidly there. And many of these diseases are being overcome by changing genotypes. I mean, moving into hybrids, genetic modification lies ahead without any question. It will be the future of short rotation plantation forestry. And somebody can kill me, nearly did once when I said that, but I feel that must be one of the answers. In terms of a country like Sweden, slow growth, I could say something controversial and just leave natural forest be and enjoy the tourism that will bring, and let the tree farmers grow trees that grow very rapidly and feed that kind of industry. And I know that's very controversial. I've had those discussions also. But changing a species in an environment like this is quite difficult. You could go for something that grows fast and tree farming, but I would be a bit skeptical. We could talk about issues of resilience, and it's a very complex topic. Let me not get stuck on it. Interesting topic. It's not controversial. This is science we need to discuss, of course. Well, if you talk to industry and you say, just let the Brazilians grow the wood and produce the fiber, and you just leave your trees be and enjoy them, and don't let any invasive aliens get in there. I don't know that is going to be a popular argument, and your faculty may have no money. No money. More questions or comments? Brenda was asking me, will you ask Mike the same question you asked Josef Nygren? Well, that was in Swedish. Yeah. But she caught it. She caught it. I understood. I knew it was a fantastic talk because everybody is laughing. It was very frustrating, I have to tell you, Josef, if you're still here. But I did catch one thing, fisk. There's a fish there. Yeah, it's a hidden fish there. No, basically what I asked him, what advice would you have given yourself as a young student, given the experience you have now? That's... I'm sorry I didn't have more time to think about it, but it's a very interesting question, because many times I think of whether I would do things differently. I started my academic career seeking to be a medical doctor, and that would have been a terrible decision. And I've had such amazing experience to work in an incredible field. I started with peanut diseases, and I was devastated when I was told that I had to work on trees. I owed money to a bursar, so I had to do this and start a forest pathology program in South Africa. I was really the first thing I did in my career was to plant peanuts. As I said, well, I'll do whatever they want us to do, but I'm going to work with peanuts anyway. So I think I gave myself good advice in that sense, but I have absolutely no regrets. That I can tell you, Jöran.
So the thing is, it's a lot of entrepreneurship being a scientist as well, and you've shown us that you've been part of the international network. In these troubled times, are you troubled by what's happening in terms of international collaboration, or Very troubled, terribly troubled. We're literally facing a massive dilemma, and it's not for me to give political speeches here, but I think we're all concerned. We think of our colleagues in countries like Russia, for instance, that we were going to have a UFO regional meeting in Russia, and it didn't happen. And that it's important that we communicate. I mean, in terms of tree health, the movement of material out of the east into this part of the world is important. That was exactly your maps showing how this has been going back and forth over the years. Torbjörn, we are really worried. We have to be worried, and these are complex situations with many moving parts. But in terms of collaboration, it has got more difficult and probably going to get even more difficult. But we have organizations like UFRO. Yep. And that's why I said you're a true Swede. You come occasionally and help us. And you help me. It works in two directions. Collaboration is the answer to everything in science. Mike will be back in 3 weeks in Sweden, I guess. I will be back here. So that's why he's a true Swede, coming and going, being part of the national trade in science. Thank you so much. I appreciate it so much. Great honor to have you here. Lovely to be Thank here. you. Final applause. Thank you, everybody. Thank you. And we're breaking for lunch and reconvene by 1:30 again. So please enjoy your lunch.
Welcome, honored Vice Chancellor and all guests. And I do really hope that those of you who were at lunch enjoyed your lunch. And now you're actually ready for the final this afternoon. And I'm very sure that none of you will be able to sleep because we have very good honorary doctors to speak. My name is Kristina Luna Kohlstrup, and I'm a Dean of the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Sciences at SLU Kappel-Alnarp, down in the southern part of Sweden. Välkommen ärade rektor och gäster. Mitt namn är Kristina Luna Kohlstrup och jag är dekan på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. It is with great pleasure that I'm standing here today, and also with great proudness for me to actually be able to present and introduce this year's 3 honorary doctors at our faculty. And the first presenter is Professor Maggie Roe, who will be honorary doctor in agricultural sciences at our faculty. Maggie is professor at Newcastle University, educated both in UK and the United States within landscape architecture, landscape planning and landscape ecology. And currently you are also now one of 2 directors of Newcastle University Centre for Landscape. And I do know that you have a long relationship with us at SLU, and especially the environments of landscapes. Maggie is an international renowned academic profile, broadly within the landscape architecture and planning, and also over the years has had and still have significant collaboration with the group of teachers and researchers at SLU. Maggie has played an important role for SLU landscape environments at our university as an inspiring and also notable lecturer at our university. Maggie has regularly contributed to teaching within our master program, Food and Landscape, and also very humbly and kindly invited our researchers to applications, students and teachers to different kind of field trips. And also been very engaged in all the work that we do here, also as reviewer at different doctoral seminars. I also know that your own research fields now has turned a little bit to another focus on landscape and marine planning, and the human perception and experience of and relationship to the landscape using interdisciplinary methods and theories. And particularly with a focus on coastal and water landscapes, food landscapes, and landscape policy development, which is so much important in our world today. Maggie, we are deeply grateful to have you here today as Honorary Doctor of Agricultural Sciences at our faculty, and we are very much looking forward to your lecture about collaborative, creative research in coastal and delta landscape. The stage is yours. Thank you very much. It's really hard to follow that, but it's a real honour and joy to be here amongst colleagues that I've known for some years and worked with. And thank you very much, Deans and Vice Chancellor. I feel a little as though I'm, as we say, bringing coals to Newcastle when I'm talking about collaborative working in Sweden, because I know that your society is a very collaborative one. It's built on collaborations of all sorts. But my own work, as has been said, over some years now has been focusing on large-scale landscapes, thinking about how the small-scale understandings that we might have can be transferable through policy and practice at the larger scales, through collaborations and partnerships.
And particularly I want to talk today a little bit about my most recent work over the last 5 years with projects focusing on what I would call watery landscapes, so coastal and delta landscapes. We've heard some really nice stories already, I think, over the last 2 days. Lots of people have been talking about stories, about their own experiences, their backgrounds, their inspirations over time. And one of the things I'm really interested in at the moment is thinking about how stories can relate to landscape research. So I want to focus on that today. So thinking about my own everyday or ordinary stories of life growing up. I was born in Africa, but I would say that most of my formative stories and experiences came from Sussex landscapes. So that's the southeast of England, illustrated here by me with Emily the goat, and living on a farm, a dairy farm. And in those days, which is some time ago, very liberated way of growing up, children growing up, running quite wild actually, in the meadows and woods of Sussex. And I think the way we, there's a wide interest in the way stories can capture the imagination and attention. So we hear, as I've already said, stories everywhere. And you hear policymakers and politicians, all sorts of people talking in terms of stories and thinking about how we can engage people in various different ways through talking about stories. So over the years, my work has focused mostly on what I would call perhaps participatory landscape research methods. So thinking about how we can engage people in various different ways with landscape change, and thinking about how individual and shared experiences can feed into landscape decision making. And stories, I think, as we've heard, can very much express our own culture, our own feelings, our own experiences, and very much our links with particular landscapes. And also how those landscapes have changed through interaction with particular communities. So I'm interested in stories as a source of data, perhaps, I would say, but also thinking about how they could be a research methodology. Perhaps just quickly to remind ourselves what we mean by landscape. And I think if we're working in the field, it's very easy to forget that a lot of people think of landscape perhaps as a picture, something out there. But actually, it's been conceptualized, I think, quite nicely in this landscape wheel, which was created some years ago by Caris Swanwick in the UK. So it's something that is both a physical aspect, something we live within. It's both experienced, but it's also clearly something that we perceive. And it's also through the influence of the European Landscape Convention, which I think has been really influential in both policy and practice throughout Europe. It's conceived and set out as the entire territory. And what that means, it's not just land, it's water, it's the inland marine waters, it can be degraded land, it can be protected high quality land, and it can be ordinary, what we would call ordinary landscapes. So ordinary landscapes are perhaps those ones that most of us live in most of the time and travel throughout. So not special particularly, or protected, not degraded, but something in between. And quite often they are the landscapes that these days seem to have the most impact from development of infrastructure, housing, and are quite severely under pressure in Western contexts in particular.
Landscapes also are in continual creation and continually changing. We talked about this earlier. And the creation is the interaction is carried out through the interaction between both human and natural processes. And Kenneth Olweek, who will be familiar to many of you, also suggests that political and cultural entities manifest themselves in landscapes. So landscapes are legal and political entities as well. They are also considered as a shared or common good. So something that we all need, that we rely on, and that is important that we all consider. The key thing I want to talk about today is about landscape change. And the European Landscape Convention very clearly talks about change as an inherent characteristic of landscape. Landscapes do not stay as they are ever, with or without people's interaction or influence. So they're constantly changing. And I think it's perhaps useful to think about why it's then important to think about researching landscape change. Your own researchers here in the landscape section have done some really great work in relation to fire and the impact of fire on landscapes and landscape change. So we can think about the impact on the material resource of landscape, so how it changes from that to that in terms of what gets removed by change. And the loss of things like food, clean water, air, biodiversity, etc. But we also can think about the impact on what I would call the intangible aspects of landscape. So the quality of the landscape. It's very easy to see the change there and the change in quality if you start thinking about the biodiversity quality, for example, and visual quality. And change in character also can be very clear. Change in processes. We can also think about the drivers of change in terms of landscape research. There's a lot of great work also coming out of your own researchers about drivers of change, and speed of change also matters. Increasing speed of change. We also heard this morning about disease and the speed of change. All these things are important in terms of thinking about management, design and planning of landscapes. So I'm particularly interested though in the impacts of change on intangible benefits. So some of these we can think about perhaps heritage, education, the kind of relationships and identities that are constructed through people's interaction in particular landscapes. And how people find change really disorientating, and particularly fast change, really distressing actually, and increasingly so, and hard to understand. And how policy and practice that our research might inform can help to deal with that. So this provides us with really myriad research opportunities, all sorts of research opportunities, just in that small kind of whiz through the idea of landscape change. So in my own work, I've been inspired by thinking about stories, as I said, and how that could inform landscape research. As I said before, landscapes breed stories. People talk always. If you meet somebody, they tend to talk initially about perhaps their background, maybe where they're from, there's a spatial dimension, but often about their identity linked to particular places. So landscapes breed stories. There are, of course, myriad books, texts, and other representations of landscape stories. I've provided a couple of illustrations here related to my own work in Asia and on the northeast coast of the UK. So we heard some nice fishing stories earlier again, and there are many on the northeast coast. And stories can
represent experiences over time and understandings, but also things about values, people's values embedded within different landscapes. So we can think about the past experiences, but also about present stories. What are people saying about their feelings of present landscapes, and what about the future? What are the people's worries about future and their desires for future landscapes? In water landscapes where I've been particularly working, it's particularly challenging because water is constantly changing. We sometimes talk about the fluidities of watery landscapes. I would say perhaps even more difficult than understanding land-based landscapes. And I want to just talk fairly quickly about the kind of work that I've been doing. These two projects. One is in Asia under the Living Deltas project, which was a 5-year project looking at Asian deltas of the Ganges and in Vietnam, the Red River Delta and the Mekong. So it was big. We're talking large-scale landscapes here. And these were multinational, multidisciplinary research projects. And I want to talk mostly about the Sundarbans here, which is is the largest mangrove forest in the world. It crosses the Bangladesh-India boundary, and it's a massive, important ecosystem, very rich. You've probably heard about the Bengal tiger, maybe the Ganges dolphin, but of course there are many important trees and other species. And there are also about 4 million people living within this area. They mostly live on the fringes of the actual forest. Much of the forest is protected in various different ways. But it's really, the culture there is really interesting because it's a place, as with most coastal and delta landscapes, a place of exchange over many, many years. So you get many cultural and social influences coming and going in this area. So the area is both Hindu and Muslim and quite mixed up. So we talk about syncretic landscape here. The area is also important in terms of sacred identity, as well as the actual religious identity. It's long, even before perhaps established religions came in, there is a strong animistic religious associations with the landscape too. I first started working in Bangladesh some years ago. The first project I actually got money for was in 2003 in Bangladesh. And this was looking at the impact of the shrimp industry on the landscapes of Bangladesh. And this is kind of what you see in much of Asia, where the shrimp industry is quite intense. In fact, in Bangladesh, it's not as intensive as in many other areas in Asia. And just briefly, what we were interested in was what were the drivers of landscape change in this area. And it wasn't just the shrimp industry. Of course, it wasn't just the shrimp industry. There were many different drivers, partly to do, of course, with economics and export desire, people's livelihoods. There was intrinsic change to do with hurricanes and what are sometimes called water wars now. So India has control over water that comes down the Ganges, and that has a big impact on these kinds of landscapes because it stops the flushing of saline water out on a seasonal basis. There's also increasing impact of sea level rise and social change. For example, increasing numbers of children going to school has an impact on the gathering of shrimp fry, which are fed into these kind of lagoons. However, the main driver of impact was urbanization pressure, which is really not what we had initially thought. And one of the things that came out of that particular project was that actually culture,
the impact of culture and culture as a driver really was something we hadn't particularly considered and didn't have the money to consider properly. So that was quite a frustration for that first project. So in this more recent project, the Living Deltas project, this is what we were really focusing on. The kind of cultural aspects, the cultural forms and practices, and how they had an impact or potential impact on landscape change. What could they tell us about changing landscapes? So there was the research that came out of that, and it's, as I say, it was a multidisciplinary research, really helped us understand how people who are really literally living on the edge, physically, but also economically, really quite poor communities here, how the combination of climate crisis and global demands were making living there much more difficult, and also impacting the more than human species as well, threatening the protected areas as well. There was also a loss of cultural forms and practices as younger people moved out of the area. This is very common in many such areas, and the loss of traditional knowledge, which is often passed on orally. UNESCO, as shown by this SDG wheel here, however, identifies a wide range of cultural forms and practices that are important for Sustainable Development Goals. And so that was something that we felt was important to examine. And we did this by working with these local communities right down in the Sundarbans in both India and Bangladesh, focusing on the wild honey gatherer communities. So wild honey gathering is done as one part of livelihood work. Most of these communities also do fishing, they do a bit of farming, they do all sorts of things because it's really subsistence living. But we were interested in wild honey gatherer communities because of the cultural heritage that was embedded within the practices of wild honey gathering, and that these were still living practices. Although some of them were being lost, it was still very much part of their practices. And in particular, the stories that were used within those practices. So the story of Bon Bibi, who is the forest goddess, is seen as the protector, and the rituals that were commonly used before the honey gatherers ever went near the forest, into the forest at all, were really important to them, and all part of a story and a part of private worship. But also there were public celebrations, sometimes expressed in performances, as you can see here, where the stories are sung as well as performed. And also there's a tradition of scroll storytelling. So Bengali patrichka, they're traveling storytellers who go around the Sundarbans area and have done it's traced back to the 2nd century BCE in India. And these stories are complex narratives. So they're on these scrolls which they wind and unwind, and they paint themselves, and then they go around the villages rather like old troubadours in Europe, singing the stories. So the stories get passed on, but they also get changed according to local traditions and beliefs and experiences. So they are continuing to reflect changing landscapes and experiences of landscapes. So using this idea of stories, both oral and represented, we then used that within workshops with young people.
And we asked them to represent their own stories, their own beliefs and experiences, but also their desires for future landscapes and living in those particular landscapes. And we did this through asking them to actually draw, but also then present their stories. And we linked up Bangladesh young people, India, schools and UK. So we actually had a really great three-way conversation, which then we also filmed. We were working with artists who were acting as facilitators to this. So that became part of our data as well as engagement with the local communities. And perhaps some of our key findings on this were that we could see that the stories that were being told indicated adaptations, how the individuals and the communities were adapting to landscape change over time. It also very much showed their understanding of forest landscape. I think sometimes people think that young people don't know anything. You know, there is a really lot of assumptions in working with young people, and I've worked quite a lot in various different countries now with young people. It is extraordinary what they understand and what they grasp about how about the implications of living in landscapes and their worries, lots of worries about climate change. One of the things they did was create placards as if they were going on a climate change march, and that was extremely revealing. In relation to the honey gatherers, the stories that we gained showed that there is a real compulsion to go into the forest. It wasn't just an economic activity. It was something that was absolutely ingrained in them to go in. And they said that even if they weren't going in to collect honey, they would be going into the forest, no matter what the dangers were. And there are many dangers there. Risk management came through. As I said, the dangers, there are, as I say, hurricanes and those kinds of dangers, but also many dangers from the tigers, crocodiles, and insects. So these came through in the stories. The stories also very much reinforced community cohesion. It was a place for meeting, particularly the public performances of stories. Also, what came through was the mismatch between policy and practice. I think I was talking earlier with some colleagues about this as a really big problem, actually, not just in Asia, but in many areas, that the policy for licensing to allow the honey gatherers to go into the forest does not match up with the seasonal change of these migratory bees, the pattern of the bees, and they're coming, which is earlier. And so the honey is coming earlier, but the licensing period has stayed the same. So they're having real problems, actually, with that. Stories revealed worries and, as I said, as well as knowledge, perception and fears of change. The other thing in thinking about this story methodology is that it was very useful, this idea of exchange. You know, we hoped giving something to the communities, and they were giving something back to us. And very quickly then, just to talk about some of my recent work on the northeast coast, which is in this coastal zone between the River Tyne and the River. This is Newcastle here, the River Tyne, and the River Tees. This is Middlesbrough. Those of you who are football fans will have heard of both of those places, I'm sure. So we've been looking at this coastal zone over the last 5 years again, in a partnership project with a number of both academic and local authority and NGOs. This coast, in terms of its physical condition, has changed out of all recognition
over the last, since 1992, when some of the first work, restoration work, started, as you can see here. It's been used several times in its former condition for dystopian films, one of which was Alien 3. But once you know what to look for, you can see, yes, that was what the Durham coast looked like. It now looks like this. So there's massive physical change and ongoing change physically. However, the perceptual change has not changed so much. This has been an ongoing problem. So communities had turned their back on this landscape that was produced by the coal dumping of the coal industry, and they realized that there was somewhere you didn't want to go to. But even now it's being cleaned up, it still hasn't changed the perceptions of local communities. So the most recent project was to try and engage with those more intangible aspects of landscape change. And again, we did this in many different ways with the partnership, but the main thing that we worked with was with this idea of stories, a story methodology, and thinking about stories of the seascape. So not just where the land finishes, but right out into the marine environment and what that can mean. And as was said earlier, I'm also working with food and landscape. So the lens of this was thinking about food and landscape. And what we created in the end was a food atlas of the seascape. And you're very welcome to look at this. It's publicly available. It's based on Google Earth. So it's place-based. And each one of these stories that we created combined all sorts of evidence that we gathered through the partnership, through our own work, and through our own data gathering, some of which was with community groups, including asylum seekers on the coast, who of course brought stories also from different parts of the world. Similarly to people who come and go in most coastal areas, there's lots of exchange, as I said before. So that was an output that was based on this idea of stories. And I think from the Seascapes project, sorry, that was a very quick zip through that, but the Seascapes project generally in thinking about the key messages, it's really important, I think, to achieve physical change in degraded landscapes, but we also need to think about the more intangible changes, the perceptual, the meanings of those landscapes, and whether they also are things that need some attention. And how do you do that? Through active engagement in various different ways, whether it's through beach cleans that take people into and immerse them in those landscapes, both in the water and out of it. We did both, actually. Whether it's through initiatives like the re-establishing native oysters, wild oysters, and we took our asylum seeker groups to see those projects. So active experiences do seem to help in the creation of new stories and new experiences with seascapes. Food framing is a really useful tool as well. Eating with people, we've just had a really wonderful lunch together and exchanged stories. Eating with people is a great way to exchange stories and understand other people's views. It also is, if you're doing research, it's a great way of gathering data, actually, and particularly about sociocultural heritage. And finally, just to reflect on this quick canter through this idea of stories and landscape change, I think stories really do help the identification and understanding and expression of landscape change, of course, over time. But I think also thinking about not only the past and people's present futures, but also what kind of stories would they like to be living within
in the future in relation to landscapes. We do really need to recognize more than physical change in landscapes. Maybe it's easy to change things physically. I mean, it's not always, but maybe it's easier to change the physical rather than things like identity and character of landscapes and meanings. Of course, when we're working in these really quite large projects, we need to develop new creative and innovative methods, I think, for working in partnerships, cross-disciplinary research, and definitely pushing the boundaries. Very nice book I was involved in some years ago with some of your researchers here, which looked at that idea of how you push the boundaries of your own discipline and work with other disciplinary areas. Thank you very much. Do we have any questions for Maggie? Come on, don't be shy. Yes. Mia? I was thinking about what you said about perception and the continuing, since we are a university where the city grows. Yes. Are we rural or are we outside of town, and all the conflicts there are when we have a growing urbanization? Did you experience that as well? That when you look at the seaside, yes, people still consider it as an urban construction, even if you... And how do you deal with that? There are loads of conflicts. Yes. I find sometimes, well, I'm slightly obsessed by language. So it's very difficult, I think, when you talk about urban and rural or urban fringe, or because these things, and particularly I think in our own countries, they're very fluid. And in Asia, where you see, particularly I think in big cities where the change is, really fast, probably faster than it is here, that becomes sort of meaningless. The problems, for example, I've worked with people who are displaced and have to move to urban areas, but they still take their kind of rural mentality with them. And what you find quite often is that they make places that use those understandings. So they have an urge to grow, for example. Worked in squatter settlements in India, where there's an urge to grow. So they will grow things in whatever they can find, that will hold soil. So there's some really interesting things going on, I think, about the knowledge that you take with you. And I think the question then is how you can foster or how you can provide an outlet to use that knowledge, maybe in community gardens, or that sort of thing within the urban development. So what you need then is spaces that people can do those sorts of things within urban, for those of us who are planners and designers. You need space for those kind of outlets, and that's one thing perhaps that can be thought about. Thank you. Any other questions? Per? Yeah, thank you. You mentioned that you can get stories as a sort of gathering data for research. Yes. And when you sample stories from a landscape, I guess you get very different kinds of stories. And how do you use these different kinds of stories? Can you draw any conclusions, see patterns, or how do you use the stories then on? Yes, so for instance, with the honey gatherers, we had conversations rather than
semi-structured interviews, say. We did do both, actually, with different people. So I think it's about cross-checking your data, if you're, that way inclined, cross-checking your data. So they talked about landscape change. They talked about the impact of increasing climate change on all sorts of things, on the pollination, on the trees that were able to survive, on the water levels, on the storms and things like that. And a lot of these things, of course, you can actually check through other, what I would call traditional natural science kind of methods. So that's one of the advantages of working in these great big partnerships. So we were working with hydrologists and other natural scientists, and we could cross-check this. And they were learning, of course, things that came from our conversations and work looking at change over time, things that they hadn't or couldn't see. So that is one really great way of thinking about it. Yeah. Thank you so much. Thank you. And thank you, Maggie, for a very inspiring lecture. Also taking us on a global journey of your research. And we are very pleased at the faculty to have you as a honorary doctorate in agricultural sciences. And I hope also that we maybe in the future see more from you. So thank you so much. Thank you very much. Thank you. I think we will have a short break, and it will be 1 second, said Helena. Välkommen, ärade rektor och gäster till denna föreläsning. Mitt namn är Kristina Lund-Kollstrup och jag är dekan på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Och jag har glädjen att skulle introducera våra andra hedersdoktorsföreläsare här i eftermiddag. Och det är lantbrukare E.O.R. Bengtsson med punkt emellan O.R. Agronom och hedersdoktor vid vår fakultet. Erik, du är ju både civilekonom och du är har en filkan i ekonomi, och så har du varit 5 år på Näsgård Erbroskola i Danmark. Plus en liten annan bakgrund också. Men inte minst så är du också innovativ lantbruksentreprenör, skulle jag vilja säga. Och driver ett stort lantbruk, Karlsfelds gård, i den skånska myllan. Du beskriver dig själv som om att du från barns ben alltid har brunnit för det här entreprenöriella och också naturvetenskapen som en kombination.
Och jag vet också att Karlsfält har väldigt mycket olika fokus i sin produktion, från grön energiproduktion, odling av rotfrukter och djurhållning också. Och lite olika varianter på temat, och att det ska vara ganska naturligt nära. Och är faktiskt också i dagsläget är högst rankad i Sverige när det gäller miljö- och klimatcertifierat som ett lantbruk. De senaste 15 åren tror jag det är, har du varit en kär återkommande föreläsare, också inspiratör för många av våra studenter, och det främst på lantmästarprogrammet. Och du har också i väldigt många olika situationer ställt upp när studenterna har letat examensarbeten eller de ska göra affärsplaner, eller att vi gärna har velat komma ut och ha ett studiebesök. Så Karlsfälts gård och du har ofta varit använd som skarp case i olika undervisningssammanhang. Så vi är ärade över att ha möjligheten att ha dig som agronom och hedersdoktor med vår fakultet. Och vi ser allihop emot att höra din föreläsning som handlar om hur skriver man en affärsplan. Scenen är din, Erik. Tack så mycket, och tack så mycket för att jag fick komma. Ja, det är 42 bilder ser jag här nu att det står, och det är full fart från början. Så nu gäller det att ni hänger med. Okej, vi har då en disposition som ser ut som följande. Vi kommer att ta lite grann om bakgrunden här, delar har vi redan hört. Vi kommer att prata lite grann om partners. Vi kommer att prata lite grann om varför vi skriver om affärsplanen. Och sen så hoppas jag kunna sprida lite glädje för svensk lantbruk. Och sen så finns det då möjlighet att ställa lite frågor antingen direkt eller lite senare. Man kan ta ett kort här om man tycker det känns trevligt. Och sen så naturligtvis ett speciellt tack till Karlsfälts gård. Ska ni komma ihåg en enda sak av dagen, så är det djur, natur och människors symbios. Alla våra varor och tjänster som vi producerar ska vara bra för naturen, det ska vara bra för djuren och det ska vara bra för människor. Alla ska vara en vinnare med oss. Här är då lite från vår, och nu blir det då reklamfilm är det då tänkt, och den reklamfilmen den är då på YouTube, Karlsfälts gård med samma namn. Så där får ni gå in och titta, det ligger ett antal filmer. På grund av rättigheter och så vidare så måste ni gå in och titta där själva. Bland annat så är det då en film som handlar om hur vi har byggt upp vårt bevattningssystem. Jag hade förmånen att åka 2 gånger till Nya Zeeland och plockade hem de här. Och det är då 20-30% lägre energikonsumtion och vattenkonsumtion. Och det gör också att plantorna växer mycket fortare och vi kan få fortare betalt för våra plantor. Och på det sättet så kan vi då odla mer. Välkommen heter de här systemen. Bakgrunden till arbetet här, som sagt, Karlsfälts gård och Östermystad är faktiskt också Sveriges första bofasta lantbruk. Och vi hörde här om storytelling, och storytelling är väldigt, väldigt viktigt i våra tider. Man måste verkligen förvalta sin historia på bästa sätt. Så att det var där jag har haft tur i livet på många sätt. Min kommersiella bakgrund började väl redan som andreklassare då man skulle sälja majblommor. Jag sålde mina egna majblommor och sen så köpte jag mina klasskamraters majblommor och sålde dem. Och lite på den bogen har det varit. 4 år på Lundsberg, fallskärmsjägarna, Fänrik vid Lapplands jägarregement i Kiruna. Filkande ekonomi i Lund, jag läste in 1 år. Och sen så var jag då 4 år i Trelleborg-koncernen. Och personalchefen han sa till mig när jag kom upp och skulle säga upp mig, så sa han, men du behöver ju aldrig säga upp det härifrån, det kommer att gå hur bra som helst där. Men jag kände det att om jag någon skulle komma tillbaks till gården och jag skulle ha ett jobb till, så var det hög tid. Och då var jag Europachef för ett amerikanskt bolag som heter DOI, där jag gjorde det som kallas för turnaround case. Mycket lärorikt på många sätt. Amerikanska företagskulturen är helt annorlunda. Vi hade ju resultat- och balansräkning 1 gång i kvartalet i Trelleborg-koncernen. Här var det 1 gång i månaden. Och vi hade försäljningsrapport 1 gång i månaden i Trelleborg, och i USA hade vi det 1 gång i veckan. Så det är helt annat tempo, helt annat driv. Och det har ju naturligtvis eftergifter det också, men det var väldigt kul. Jag lärde mig mycket där. De här 5 åren på
på Näsgård. De var, 2 av dem var det då som är elev på Marsynsholm och Jordberga gårdar i Skåne. Parallellt med detta så läste jag in 3-årig naturvetenskaplig biologi och kemi och satt i ledningsgruppen på Ingelstakalkon som också har varit väldigt inspirerande. Jag läste då ekonomi i Danmark på Näsgård agrarskolan nere på Falster. Och det jag gillar med lantbruksbetraktelsen i Danmark som jag tycker vi kan lära oss lite grann i Sverige, det är att lantbruk kan vara affärer. Och det ska vara affärer, för vi måste driva det lite mer som en affär. Med ett helt annat driv än vad vi kanske ser normalt sett. 2006 kom jag hem och jag har jobbat med min kära far som fortfarande är delägare i kommanditbolaget. Och jag hade ju aldrig kunnat göra de här sakerna som jag har gjort om jag inte hade haft det stödet och den backupen som det har inneburit. Jag blev årets företagare i kommunen och jag har varit årets Östersjöbonden enligt Världsnaturfonden. Och mycket av det här finns på våra hemsidor och på våra Instagram. Jag lägger nästan ut en bild varje dag. Jag tror det är väldigt viktigt att polera på diamanten hela tiden. Och en sak som också är viktigt hela tiden att tänka på, det är ju att det ska vara positivt. Jag tycker lantbruket ibland kommer en liten dålig dag, men det blir lite grann som vi talar om det själva, det måste vi förstå. Vi måste prata positivt om lantbruk. Och jag hade min första chef i Trelleborg-koncernen, han sa att en affär kan egentligen bara gå på 2 sätt. Antingen kan den vara lönsam eller så kan den vara lärorik. Och det tycker jag är ett ganska fint sätt att se på det hela. Efter några gånger på lite olika seminarier så träffade jag Jan. Och Jan och jag, vi tyckte ju liksom att men det kanske går att göra någonting med det här. Kanske kan vi dra det här lite en skruv längre. Och jag insåg ju redan då att mina 24 timmar på dygnet, de räckte inte till allt vad jag ville göra. Så att Alnarpseleverna har egentligen gjort mycket av grundforskningen till våra kommande projekt. Och så ringde jag lite bankfolk och lite andra människor som jag kände och helt plötsligt så hade vi liksom en Harvard case-metodik färdig. Så att de här människorna som då har lantmästareleverna, de har ju då fått möjlighet att träffa bankcheferna som ska ge dem lån och de har fått träffa myndighetspersoner. Och vi har ju lyckats piska upp en stämning som när de går in i de här projekten så vet de att det är skarpt läge. Alltså, för det är de här människorna de kommer att träffa i resten av livet. Och de får ta på sig sin sparkdräkt och bege sig och knacka dörr hos banken och presentera sina kalkyler och det ena med det andra. Och det har varit väldigt, väldigt kul tycker jag. Och sen så skrev jag då dessutom en bok mitt i alltihopa som då heter Det goda livets recept. Som är då tryckt i Ystad centraltryckeri i 999 exemplar. Och den handlar då om hur vi föder upp djuren och om hur man lagar. Och den här har då blivit ett pris och det har blivit ganska prestigeladdat skulle jag vilja påstå att vinna den här boken. Och den handlar ju naturligtvis om att sälja hela köttdjur. Och det är ju lite av utmaningen i våra tider att liksom få konsumtionen och sammanfalla med produktionen. Det är honungsrecept och mammas chutney-recept och lite allt möjligt har vi hunnit med. Jag håller på med en bok till. Och valet av färgerna här, det gröna och det guldet, det är en metafor. Det måste vara lönsamt och det måste vara bra för naturen. Det är så vi måste tänka framåt. Jag hade ett samtal med någon annan här om vad hållbart egentligen är. Och hållbart, det var vi som pratade om hållbart, ja precis. Det måste vara hållbart i alla betraktelser. Så Jan och jag, vi har krokat arm och haft jätteroligt med det här faktiskt. Och vi har då börjat i januari med en timme på Karlsfält och där vi har då traskat runt med eleverna och de har frusit lite i sina sparkdräkter och det blåser och regnar på tvären i januari i Skåne som ni vet. Så att, men det har varit ganska bra och sen så har de då fått lämna in sina syfte och sina avgränsningar och sådär och sen så har jag då löpande försökt guida dem när jag har godkänt de delarna. Och vi tycker att det här är ett väldigt bra sätt att jobba för att sen så har de då kommit fram till en redovisning så får de redovisa vad de har kommit fram till när de har träffat bankfolket och allt vad de nu har gjort.
Och sen så har de då fått en bok framför mamma och pappa när de har slutat. Och jag har haft signerat böcker till mormor och det finns alla varianter på det här. Vi har haft jättekul med detta. Vad är det då som gör att detta har varit lyckosamt? Jo, det har varit en väldigt bra kommunikationsredskap externt och en röd tråd internt. Och även medarbetarna på Karlsvett har ju liksom fått vara med och välja vilka ämnen vi ska titta på. Och det har ju gjort att jag har lyckats skapa ett engagemang även på gården med det här. Karlsvett.se och sen så går ni in och tittar på om Karlsvett och så heter den entreprenörsmodellen. Den finns där som sagt. Ni måste gå in själva på nätet här. Och så kan ni då tanka ner den och det står lite grann om Jan och mig där nere. Och vi tycker det här har varit väldigt kul och är det någon av er som sitter med ett case så är ju Jan och jag väldigt intresserade av att hjälpa till i styrelseformer och så vidare. Vi tror mycket på det här sättet att jobba och vi har ju skaffat oss enorm erfarenhet. Det har varit 4 case om året i då 15 år. Och det som är roligt med lantbruk det är ju då att det finns ju inte ett svar utan det som är roligt tillika med affärer det är att det inte finns ett svar heller. Utan det som har utkristalliserat sig, det som skiljer ett bra projekt från ett dåligt är ofta de som vågar vara väldigt tydliga i sina syften, i sina avgränsningar och de som kan motivera varför de gör sina val över tid. Och de som också har lagt till affärsetik. Det har vi också fattat att de som liksom vågar tänka på konsekvenserna av sina produkter, de har också lyckats bättre än de andra. Sen så är det ju inte alla projekt som ska sjösättas. En del projekt har man ju kommit till slutsatsen att det här är en bra idé men på grund av det här och det här så ska det inte göras. Och det är också ett svar. Det behöver inte vara rätt eller fel. Första sidan, pappa han säger det att kan man inte sammanfatta saker och ting på en A4-sida så är det inte lönt att hålla på med. Och det ligger faktiskt ganska mycket i det. På amerikanska så kallar man det för elevator pitch. Och det handlar om att definiera sin kund. Och det har vi börjat med. De måste kunna fatta sig kortfattat. Det är inte svårt att fatta sig långt. Det som är svårt är att fatta sig kort. Och sen så är det som sagt syftet kan vara att bygga en grisstall eller en kostall eller odla rädisor eller vad som helst. Och så tänker vi oss det som ett eget aktiebolag. Så det blir Karlsvett Rödbet AB exempelvis. Och så avgränsningarna då vad man väljer att inte ha med och varför. Så att man förstår att det är en intellektuell rörlighet från början till slut här. Metoden, hur man går tillväga, är det genom intervjuer, är det genom statistik som man hämtar sina information är också viktigt för oss att veta. Övergripande beskrivning går vi sen in på. Det är ju då att det ska vara 120 kor för att den ska passa på vår gård till betena och så vidare. Eller vad man tänker sig. Och som sagt, hur faktan samlats in på platsen. Alltså vad är det som sagt de här betena exempelvis. Produkt och affärsidé. Och vår affärsidé på Karlsvedts gård är då toppkvalitativ lantbruksproduktion. Och jag tror det är väldigt bra att man har en affärsidé i ett lantbruk också som styr lite grann av var man är på väg. Så man liksom inte är för spretig i sin struktur. Så kombinationen av produkt och tjänst tror jag, alltså kor som då betar marker och som producerar mjölk exempelvis. Det är också viktigt att ta utgångspunkt i den strategin som man har haft sedan tidigare eller den man har just nu. För det utgör också fundamentet för hur man kan gå vidare. Sen så kan det ju vara så att historiken ibland är en begränsning. Har man ett gammalt kostall så får man riva det innan man får bygga ett nytt. Och så det kan ju vara vissa kostnader med saker och ting också, men någon form av utgångspunkt även finansiellt och statistiskt är bra. Och sen så sist men inte minst marknadsföringsmål. Hur ska man nå ut med sin produkt? Hur ska allt det här förkroppsligas? Och vi har ju haft många riktigt roliga tillfällen när eleverna liksom har kommit på en massa tokiga förslag. Och det är ett av de här var ju då bag in i box. Att man skulle sälja lammlådor och
kopplade här till rapkulturen och allt vad man gjorde och hade musik och grejer till det där. Så att det har ju också varit ett tillfälle, vilket jag tror är väldigt viktigt för många elever som kanske inte alltid har fotografiskt minne och kommer ihåg allt vad som står, utan de har fått liksom jag vågar inte tänka på hur mycket öl det har gått åt i de här sammanhangen, men det känns som de har haft väldigt, väldigt kul med det här faktiskt. Och här får man då också fördjupa sig lite mer. Makro- och mikromiljö, tänka lite grann var man är i tiden i landet och var landet är på väg. Titta lite grann på trender. Vi har talat mycket om vegan. We have talked a lot about vegan food and how are the religious groups growing and shrinking. Så vi har pratat mycket om sådana saker här också under tiden vi har varit här. Jag tror mycket av utmaningen i svenskt lantbruk, om jag ser i de branscherna som jag var tidigare, på att vi är för dåliga på att segmentera marknaden. Alltså falukorv är bra, men man kan ju kanske göra falukorv på mer än ett sätt för att man ska nå många olika delar av marknaden. Och med det handlar ju också att koppla målmarknaderna till marknadsföringen och differentieringen. Så vad är det som är annorlunda med denna? För så fort vi hamnar i diskussion om ett kilopris, då har vi en svår match. Vi har andra kostnader i Sverige, vi har andra löner i Sverige, vi har annat klimat och så vidare. Så vi måste verkligen differentiera och förtydliga för kunden vad det är kunden får. Vikten av varumärke, hur laddar man ett varumärke? Och vad ligger i vikten av att hålla den svansföringen hela tiden, varje dag. Positionering, det är väl också lite åt det hållet, hur förhåller man sig till andra varumärken? Och då kommer man automatiskt också in på konkurrenssituationer och konkurrenter. Och man ska alltid veta att man har konkurrenter och konkurrenssituationer. Och man får aldrig bli statisk. Saker och ting förändrar sig varje dag. Jag vill gärna slå ett slag också för hur vi ser på våra grannar och nätverk. Alltså grannar, jag tycker vi har en god relation med de flesta grannarna som vi har i vår närhet, och det är en otrolig tillgång. Maskinkostnaderna har ju exploderat som ni vet de sista åren, och det är ju ekonomiskt omöjligt att äga alla maskiner. Det går ju inte. Samtidigt är det någon klok agronom som har räknat ut att det finns ungefär 30% för mycket maskiner i Sverige. Och hur det har ju betalts med gratis arbetstimmar naturligtvis. Men det är ju egentligen helt fel. Så att vi försöker att äga få maskiner som vi kör väldigt, väldigt mycket med, och sen så köper vi då en hel del tjänster. Och sen så är det ju resursfrågan. Hur kommer man då vidare? Vi talar om djurhållningarna precis. Djurhållningarna är ju, jag tror den billigaste djurhållningen kommer vi igång med i dagsläget är 18 miljoner för en äggproduktion. Ska du igång med en stor kycklingproduktion ska du helst bygga 3 stallar, och det är 90 miljoner. Det är ju liksom, det är finansiella åtaganden som det är väldigt få som kan ge sig på. Så att man måste ju verkligen tänka över om man har de här resurserna eller hur man har för avsikt att skaffa dem. SWOT-analys, klassisk historia med att identifiera styrkor, svagheter, hot och möjligheter är också en jättebra grej faktiskt. Och vi har ju sett att man kan utnyttja sina styrkor och minska sina svagheter. Och likadant med möjligheter och hot. Och nu är det ju så, Josef tyckte jag belyste det på ett bra sätt här innan idag. Det är ju faktiskt så att ett hot kan vara en möjlighet. Alltså det här yttre hotet som vi upplever i Sverige i dagsläget har ju gjort att vissa stödstrukturer är väldigt generösa faktiskt. Så att förhoppningsvis så får vi inte krig, men man kanske kan få 40% rabatt på någonting som man vill bygga. Så det kanske inte är helt fel. Terminshandel i olika former. Jag tror mycket på, jag har varit mycket i USA och där jobbar man ju på ett helt annat sätt. Det finns ju inget land i världen som har så mycket rörliga lån som vi har i Sverige. Och lite med snoken blodig så har vi också fått lära oss det att man ska nog säkra av sig med jämna mellanrum. Och sen så är det då marknadsföringsmixen med taktiken och produkttjänst, plats, påverkan. Ganska grundläggande. Så många av de här sakerna det är ju tagna från litteraturen. Som man då
egentligen bara försöker operationalisera ett sammanhang. Och då är det så mycket lättare för eleverna att lära sig det här. Ekonomistyrningen är väldigt viktig tycker jag. Och vi gör det också på gården här, att vi följer upp åtminstone en gång om året hur året har utvecklat sig och vad vi har gjort. Och vi försöker att prata om saker till löpande så fort vi har en gröda i lager. Hur har vi gjort? Hur skulle vi kanske ha gjort istället för alltså en kontinuerligt lärande process. Mycket av det här känner ni ju säkert igen från lean production och andra områden. Så att jag hade ett annat kul scenario när jag var på Marsvinsholm som lantbrukselev. Så sa du driftsledaren, du vet, Erik, man måste korrigera förutsättningarna tills du får det svaret du vill ha. Och det tycker jag är lite kul sätt att tänka på det hela. Investeringskalkylerna tar med det som är till ändamålet och som sagt i vissa sammanhang så måste man ju då ta bort en stall för att bygga en ny. Och här kommer ut för en entreprenör en dryg fråga och det är ju alltid likviditeten. Jag tror vi har 258 miljoner investeringsbudgeten på Karlsfält just nu. Jag inser att jag kommer aldrig hinna med allt det här. Så man måste ju hela tiden förstå att man prioriterar. Vad är viktigast nu där vi är och vilka saker får vi kanske vänta med. På det här, på vår hemsida så finns också färdiga Excel-ark. För de första, det vi har sett är ju att de 3-4 första åren, det är då man har utmaningarna. Så allting som vi har gjort här är ju för att underlätta för entreprenören. Och sen så är det ju då det här med finansieringen. Hur ska det gå till? Ofta så är det ju stora saker som ska fram. Och jag tycker faktiskt bankerna är ganska så bra egentligen. Alltså har man ett bra case så går det faktiskt att få igenom det. Lite grann om hållbarhet och etik. Jag kan uppleva att Sverige kanske har haft en historik av att försöka vara först i EU med saker och ting och vi som liksom ska göra jobbet kanske aldrig riktigt har hunnit med. Och jag tycker absolut att man ska tänka sig för. Vi höll ju på med avelsgrisar som då egentligen satte ramen för allt vad vi gjorde. Så att vi var ju tvungna, vi var ju intvingade i en hörna att söka upp de bästa restaurangerna och butikerna om vi skulle liksom sälja de grisarna som inte gick till avel och så vidare. Men det är inte givet. Vi ser ju mycket av volymproduktionen i dagsläget är ju väldigt, väldigt lönsam. En stor grisproduktion som egentligen inte har alltså som är bara en kontraktsproduktion, de är ju väldigt lönsamma idag därför spannmålet är väldigt billigt. Så man behöver inte alltid sikta på den allra högsta marknaden, man kan ju sikta på någonting annat också. Jag tror det är viktigt också att man tänker över sina produktionsmetoder, sina anställningsavtal och även hur man förhåller sig till utländsk arbetskraft. Vi hade ju när jag kom hem polsk arbetskraft, men de har blivit så dyra så det är ju liksom inte möjligt längre. Så att vi försöker ta in några elever med blandad framgång får vi säga varje år kanske skapa lite liv för svenska ungdomar och jag tycker det är rätt kul, men ibland kan ju generation Z har verkligen varit en utmaning, det kan jag säga alltså. De kommer som de vill och de gör som de vill och det är deras förutsättningar som gäller. Jag sa det till min fru här Nicole, vad är det som händer? Ja, det är generation Z, Erik. De kommer att ha 20 jobb i sitt liv. Alltså de får helt andra triggers. Men även de kan man fostra, men det tar lite med längre tid. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man då tänker över sina kunder, vem som är kunden och kundens betalningsförmåga. Skaffa inte för dyra produktioner som det inte finns kunder för. Avtal, de gångerna som vi har fått näsan blodig har ju varit när vi kanske har gjort upp saker och ting och missförstått varandra. Så att avtalen behöver inte vara rigoröst skrivna utan det är bara ett e-post som man förstår varandra. Vi betalar hyrkostnaderna för era maskiner, vi betalar så mycket. Och hur skapar då detta nytta för svenskt lantbruk? Jag tror det är kommunikationen är det viktigaste med familjen, med banker, med medarbetare och att man har som en egen röd tråd. Frågor? Tack så mycket Erik
Först så vill jag höra om det är någon som har frågor till Erik. Georg. Tack så mycket, Erik. Ja, det var högt tempo, många budskap. Jag tänker på en sak som du ganska tidigt var inne på, betydelsen av att ha ett tydligt syfte och en tydlig avgränsning. Ser du en utmaning mellan att få med sig allting i sin kalkyl, i sin affärsplan och samtidigt kunna vara avgränsad? Och hur hanterar man den utmaningen? Svaret ligger egentligen i steget innan. Vad är syftet med din investering? Är syftet då att bygga en stall? Ja, men då får du filtrera bort alla de andra sakerna. För det är många som kommer till oss och vill, som jag, speciellt kanske när de har varit ett par timmar med mig och jag har liksom jag har massor med energi och vi har gjort, alltså vi är fjärde generationen på Karlsfält och det är liksom inte, det är inte rimligt att bara hinna med allt det där på några år. Så vi försöker hjälpa dem och sen så är det också en funktion av hur mycket tid de har. Vi försöker se till dem att du har x antal veckor till ditt jobb här, va. Försök fokusera på detta. Och sen så då att, och jag kan ju säga att jag kämpar personligen med det här för jag har också 1000 idéer och man måste sätta dem i sin kontext. Nu här, för det har både på gott och ont blivit så att nu börjar folk höra av sig. Nu har vi hållit på i 20 år med det här. Häromdagen så var det någon som ville att vi skulle börja odla lök. Men då kom vi fram till det att ja, men det är intressant, men där vi är just nu så blir det för jobbet för oss att hantera en gröda till. Så då får löken vänta. Det är ingen dålig idé, men just nu är det inte det vi ska göra. Nu ska vi utveckla de affärerna som vi är i och göra det mer effektivt. Var det svar på din fråga? Ja. Ja, tack Erik. Vi har inte riktigt en fråga men mer en tips för vi behöver studenter och du behöver arbetskraft. Och vi har en hel del studenter som vill komma men kan inte komma än för att de saknar praktikerfarenhet. Så, det är en liten tips och det finns... Ja, men det är klart. Alltså, vi har det här på vår hemsida. Att just nu söker vi är på väg in i ett generationsskifte och vi har en kille som kommer att sluta inom ett år. Så jag behöver en man som har 5 års erfarenhet. Så hör ni talas om någon som vill vara med och förändra världen big time så ska de komma till oss. Och sen så tar vi in 1 till 2 elever om året. Det gör vi. Om det är generation Z så får man ta in 4 för man får göra sig av med ett par stycken på resans gång. Så att... Så det kan vi säga, det är ett stående erbjudande. Som sagt, jag är lite rädd för att jag drar iväg med tiden här. Men jag skulle ju då vilja tacka mina föräldrar och min fru för den hjälpen jag har fått här. Det har varit många andra tuffa beslut under resans gång också. Beat och Magnus Bosson som kommer med här imorgon som är min fadder. Har också varit ett gott stöd. Jan Larsson. Jag tror faktiskt vi har tagit Arne upp till en ny nivå. Och det har varit jättekul. Medarbetarna på Karlsfält också naturligtvis. De har också fått växa i sina roller. Och de har ju också tyckt det var kul att välja ut projekten som vi har gett oss in i. Och sen så är det ju alltid utmanande. Tiden står ju som sagt aldrig still. Vi har ju kunder och konkurrenter som liksom jagar vår jord och våra arrende och våra kunder och så vidare. Så att vi tycker det har varit jättekul men som sagt man får aldrig bli fat and happy tror jag. Det är livsfarligt, då ska man sluta. Den 23/5 vill jag ta tillfället i akt och hälsa välkomna och då är det min fru som har en dag med foxterrier. Så det heter Karlsfälts Gård Go British. Men för oss andra som är lite intresserade av bilar så kommer Rolls-Royce-klubben, Land Rover-klubben, Jaguar-klubben, Mini, Ineos, det blir lerduveskytte, det blir hästridning. Och vad som gillar att ta ett glas så kommer det vara en wine walk så man dricker 6 glas vin och tittar på träd. Och sen så blir det afternoon tea. Det blir liksom alla de här flosklerna om hur folk tror vi lever egentligen, men som bara är en myt. Men just den dagen gör vi det. Så 23/5, 11-17, Karlsfältsgård, det är där ni ska vara, det är där det händer. Välkomna!
Tack så mycket Erik för en väldigt inspirerande föreläsning. Och man ska ju springa fort om man ska hinna med dig. Ja. Det förstår vi. Och jag vet ju att som sagt att lantmästarna, studenterna där som väldigt mycket är praktiknära har väldigt stor nytta och glädje av den samverkan vi har tillsammans att kombinera teori och praktik. Så vi är väldigt glada att kunna välkomna dig som hedersdoktor vid vår fakultet. Så tack så mycket Erik. Tack så mycket. Tack för att jag fått komma här.
Välkommen, ärade rektor, ärade gäster, till den här eftermiddagens hedersföreläsning, den sista. Mitt namn är Kristina Lunda Kolstorp och jag är dekan på fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Och jag har den glädjen att ska introducera den tredje föreläsaren från fakultetens sida och den sista för dagen. Agronom och lantbrukare Per Modig. Agronom är hedersdoktor vid vår fakultet. Och Per, du driver ju en gård, Förra slätt i nordöstra Skåne, så vi rycker lite längre upp än föregående föreläsare. Och där odlar du ekologiska grödor och ganska många till och med också. På ett 170 hektar liknande. Jag vet att du är väldigt innovativ. Du testar många olika ekologiska grödor. Och jag kan också se, vi kanske får ett litet, inte smaksprov, men synprov på det. Men allt från morötter, lök, rödbetor, spannmål, linser, bönor, quinoa, ärtor och olika foderväxter också. I många år så vet jag också att du har arbetat som rådgivare inom ekologisk växtodling. Och du har gjort dig känd och som en både kunnig och också väldigt lyhörd rådgivare. Med stor förståelse för att det finns varierade förutsättningar som innebär för växtodlingen. Jag vet också att du har anlitats och säkert och fortfarande gör så mycket uppskattad föredragshållare vid olika konferenser, seminarier och kurser. Och det är både i Sverige men även internationellt sett också. Jag vet också att du har en stor kunskap och du har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor. Både inom växtodling men också matproduktionen. Vilket innebär också att du är en eftertraktad samarbetspartner inom forskning och utbildning. Och inte minst samverkan också såklart. Och du vet också att du har många samarbeten med oss på SLU. Du har en bred praktisk erfarenhet. Och du har en teoretisk erfarenhet självklart också. Och kombinationen av det med djupgående faktakunskaper och den nyfikenhet du har i att testa mycket olika. Det gör också att det blir en positiv och unik kraft för att vi faktiskt ska utveckla våra lantbruks- och livsmedelssystem till mer hållbara sådana. Så vi är ärade på fakultetens sida att välkomna dig, Per, som agronom och hedersdoktor vid vår fakultet. Och jag är helt säker på att vi alla ser fram emot att ta del av din föreläsning som kommer att handla om, jag har döpt om den lite grann, udde baljväxters matresa från experiment mot hållbara odlingssystem. Scenen är din, Per. Tack så jättemycket. Tack så mycket för den fina introduktionen. Och tack till rektorn för fina dagar vi får här i Uppsala. Underbart att vara här. Och stort tack till förslagsställarna på LTV-fakulteten med Georg Karlsson i spetsen. Tack så mycket. Jag är mycket ödmjuk och hedrad av den här utnämningen. Tack så mycket. Jag kan inte riktigt förklara varför när folk har frågat varför blir du hedersdoktor. Jag har svårt att förklara det, men jag kan i alla fall försöka ta med er på en liten resa som sagt från experiment med några sorters bönor på 1,5 hektar till förhoppningsvis att baljväxter till mat kan få vara en del av hållbara odlingssystem. Men först på den här resan, bara för att se var är vi just nu hemma hos oss. Jag driver tillsammans med min bror Niklas lantbruk utanför Kristianstad i nordöstra Skåne. Vi har då 170 hektar ekoodling som vi hörde. Och av dem så då blir det ju vart 7:e år kan vi ha baljväxter, så då har vi någonstans mellan 20-25 hektar baljväxter varje år, och då har vi satsat på att ha till mat, och jag återkommer lite grann till vilka saker det är vi odlar. Och vi har då, eftersom det inte finns system för att sälja alla de här sakerna i bulk, så har vi själva fått ta fram system. Så vi torkar och rensar och packar och säljer hemifrån. Och har haft genom åren massor med testodlingar. Jag ska återkomma lite grann till det.
Sen jobbar jag också som växtodlingsstrateg på ekologiska lantbrukarna sedan ett år tillbaka. Där jag jobbar i ett projekt om bättre sorter och mer utsäde för ekologisk odling. Dessförinnan så jobbade jag som vi hörde under många år som ekorådgivare på Hushållningssällskapet och HIR Skåne. Så det är där vi är idag, eller där jag är idag. Men hur hamnade jag då här? Under uppväxten på gården i Österslöv utanför Kristianstad så det var en traditionell växtodling med sockerbetor, stärkelsepotatis och en del andra grödor. Så hade vi även under ett antal år bruna bönor. Så det har ju format lite grann att det var inte så stort steg för mig att börja odla andra sorters bönor. Och när min far skulle titta igenom fotoalbumet så han fanns ju själv inte med på många bilder och det fanns inte så jättemycket med de där bruna bönorna. Men här var en bild där min mor står och beundrar bönfältet 1985. Det första året vi odlade bruna bönor. Och jag är tacksam för alla de chanser jag fick. Jag fick prova alla moment redan från rätt så tidig ålder. Jag tror jag konstaterade någon gång när jag var i 12-årsåldern att jag hade kört allting utom sprutan. Jag fick göra allting. Det var en fantastisk skola. Och när vi nu själva har barn så inser jag vilka risker för misstag som min far var beredd att ta. Att jag fick lov att testa alla de här grejerna trots att det inte blev så bra alltid. Och på tal om hur vi hamnade här, vad saker som har format mig. Men den här boken, John Seymours Självhushållning, har faktiskt, den var en sån som följde med mig under ganska många år i tonåren. Den var ute, låg på marken när jag förberedde odlingarna i trädgården och jag inspirerades av och hade drömmar om ett självhushållningsliv. Min morfar drev också lantbruk på ett småbruk och skaffade aldrig traktor utan drev med häst och det var en drömbild. Man skulle ha haft självhushållning med häst bara. Sen kommer verkligheten i kapp och man har lån på ett antal miljoner och då måste man få in de här pengarna och då blir självhushållning på den nivån har det inte blivit i mitt liv. Men ändå jag har ändå någon form av mål med att det vi äter, det ska vi kunna odla. Och ser man då det nationellt så kan man göra på två sätt. Man ser vad äter folk. Antingen så får man då försöka odla allt som folk äter. Det kan vi göra till viss del. Ändra på vad vi odlar så att det stämmer med vad folk äter. Och sen kan man också försöka ändra på hur använder det vi vet att vi kan odla. Det kan vi försöka få folk att äta. Och båda de här sätten kan ju vara svåra. Alltså att börja odla mungbönor i Sverige, det är inte aktuellt för de fungerar inte. Att få folk att använda gula ärtor istället för kikärtor, det är också svårt. Men det kanske är en lättare väg att gå. Sen läste jag här på Ultuna för det är ju snart 30 år sedan. Skrev examensarbete om kvickrotens reaktion på klippning och konkurrens. Så man kan säga att här är två av mina spår i mitt yrkesliv, baljväxter som jag har jobbat mycket med och sen också ogräsbekämpning, mekanisk ogräsbekämpning har också varit ett av mina stora spår där, som jag tycker är kul och som jag har fått jobba mycket med. Eh, 2009, eller något år tidigare, 2007 flyttade vi tillbaka till ungefär där jag är uppvuxen, till granngården där min farmor och farfar bodde under uppväxten. Och då var jag fortfarande inte så engagerad i lantbruket hemma, men hösten 2008 tror jag det var så dök det upp hösten 2008 så var det en artikel i tidningen om en liten demoodling utanför Kristianstad på Hushållningssällskapets gård där man testade några olika färger på bönor som inte var de vanliga. Svarta, vita, soldat, Bolotti tror jag det var i det försöket. Och jag tog kontakt med hon som drev det, Jenny Bengtsson.
Och så, jo men det ska tröskas och eller det har tröskats så här finns några säckar så du kan få det om du vill. Så jag fick ett antal säckar och sen fick jag också kontakt med Fredrik Fogelberg som på den tiden var Mr. Bean i Sverige. Sen har jag fått höra att jag har också fått det epitetet. Men då på den tiden så var det Fredrik Fogelberg som var Mr. Bean i Sverige och av honom fick jag en säck med svarta bönor också. Så det blir grundplåten till ett halvt hektars experimentodling 2009. Det var det jag började med och testa odla och jag fick ju höra från olika håll att det är bara bruna bönor som går att odla i Sverige. Men de här demoodlingarna sa något annat och Fredrik hade ju testat i flera år och att det skulle kunna funka. Och det gör det. Det funkar att odla andra sorter. Man måste alltid veta lite grann vilka sorter det är man odlar för man kan inte plocka kanske från Kina och från Turkiet men om det är mer kanadensiska sorter till exempel då passar de bättre i svensk klimat. Så att det var starten där 2009 så sen dess så har jag hållit på med bönor varje år. Och fick liksom uppmärksamhet i lokalmedia 2011 och då får jag nämna Katrin som har fått hänga med på den här resan och på alla de här olika experimenten. Och våra 4 barn, Lisa, Anna, Frida och Olle, det är Olle som är på armen på den lilla bilden där. De har med varierande engagemang hängt med. Frida sa när hon var 5 år gammal att det är bra att det är så många som vill köpa dina bönor för då slipper vi äta dem. Men matbönor var ju det jag testade först. Och det är ju, bönor är ju olika saker. Vi diskuterade det igår. Åkerbönor är ju det som odlas mest av i Sverige, eller bondbönor. Och det är ju en helt annan art. De tål mycket kyla, kan man så tidigt och tål frost och så vidare. Den här typen av bönor som ju är samma som, alltså i trädgården så odlar man brytbönor och vaxbönor. Det är samma art, Fasciolus vulgaris. Som man måste vänta med tills frostrisken är över och det ska vara ordentligt varmt. Så hemma hos oss så är det ju efter 20 maj och ibland om det är en dålig prognos på vädret så är det inte förrän in i månadsskiftet maj-juni. Och sen är det då skörd vid den här tiden ungefär. Så 2 av sorterna har jag tröskat i år, de svarta och bolottibönorna, men vi har ju 4 sorter kvar så att det är ju precis den utmaningen vi har, att säsongen är lite för kort i Sverige egentligen. Så det är ju lätta jordar, gynnsamma lägen, det är ju där det kan funka. Och sen är det en utmaning om man som jag kör med vanlig tröska att de är rätt så låga plantorna så att man riskerar att klippa av en hel del av baljorna och spilla det. Men man behöver ha mycket större arealunderlag för att skaffa specialmaskiner som man har på Öland till exempel har man det och även i Kanada kan man ju se väldigt storskalig odling av bönor där man har specialmaskiner. På Kanada så där kan man ju hitta en massa sorter bönor. Och när jag då letade sorter där så insåg jag att där odlar man ju linser i Kanada. Det var 2011 tror jag det var som jag insåg det. Det var nytt för mig. Jag hade liksom aldrig funderat på var odlar man linser i världen. Men då visade det sig att linser har man ju odlat i Sverige också. Det här är en lärobok från jordbrukslära från 1916. Så det finns ett litet kapitel om linser. Och då står det nämnt att det odlas visserligen i liten omfattning men dock i Skåne och på Gotland. Så det har ju funnits i Sverige men i intåget med konstgödsel så har det blivit billigare att producera kött så då har det inte varit intressant att odla linser. Men det går ju. Alltså klimatmässigt så är det ju som ärtor. Så det funkar ju i väldigt stor del av Sverige faktiskt att odla linser. Så det testade jag 2012 var första året jag odlade linser. Och då var jag i mitt jobb på hushållningssällskapet så var jag på ett möte i Västergötland och på tåget hem därifrån så hamnade jag mitt emot Georg Karlsson.
och vi kommer börja prata om vad jag höll på med, och vi började prata om linser. Så efter det så har vi samarbetat väldigt mycket i olika projekt om linser bland annat, men också samodling av andra baljväxter. Och då fick jag också låna 25 kilo gotlandslins från Georg och SLU som jag förökade upp och som sen blev grundplåten till att man nu odlar gotlandslinser på Gotland. Så det är lite kul. Men det vi under ett antal år tittade på, jag och Georg tillsammans med ett antal lantbrukare i flera försök och projekt, det var linsernas utmaning är ju att de konkurrerar ju inte alls med ogräs. Alltså de blir väldigt låga och de, ja, kommer det ogräs så har inte linserna någon chans alls. Så att vi tittade ju på hur ska man samodla dem och vilken sammansättning, hur mycket linser och hur mycket havre är det man ska ha för att det ska fungera. Och jag tycker ändå att vi har kommit fram, vi kom fram med ett bra system som jag sen har använt mig av sedan 2013-14 som gör att det fungerar faktiskt att odla linser. Så nu jag har odlat den typen som inte får lov att kallas pujlins, men som är samma typ som odlas i den regionen i Frankrike, grön delikatesslins. Och sen finns det ju andra sorter också, beluga och gula linser som jag har från och med i år. Så det är någonting som fungerar faktiskt i svenskt klimat, även om det har utmaningar med ogräset. I samband med, eller där någonstans runt om åren så blev jag kontaktad av Gunnar Backman och Thomas Erlandsson som sen bildade företaget Nordisk råvara. De har ju fått betyda väldigt mycket för baljväxtodlingen i Sverige till livsmedel. De har ju gynnat och plockat in både nya grödor men också en massa äldre sorter, gråärtor av olika typer och flera olika sorters linser. Så de är ju några som förtjänar att nämnas. Och de ställde också frågan 2015, vill du testa att odla quinoa? Det hade jag ingen aning om hur det funkade, så det måste man ju testa ju. Så från och med 2015 var en liten försöksodling, så från 2016 så har vi hållit på med quinoa hemma också. Och då var det ju från början en ren beställningsodling åt Nordisk råvara och sen har jag fortsatt i egen regi sen. Quinoa är ju, om ni är bekanta med trädgårdsodling så känner ni igen ogräset svinmolla. Alltså quinoa är ju en mollaart. Chenopodium quinoa är ju quinoa då och svinmolla är Chenopodium album. Så det är ju väldigt, väldigt nära släkt. Men quinoan har ju ett större frö så det går ju att separera efter skörd. Men just i odlingen så är det ju inte så lätt att se vilket som är vilket. Och då tillsammans med Nordisk råvara så tittade vi på hur hanterar vi det efter skörd. Så där i samarbete med dem så skaffade jag de rensmaskiner som jag sedan har använt som vi ska titta på strax. När jag då har byggt upp den här logistiken med att kunna hantera, jag har bara lite av varje sort. Det är ingen stor areal vi odlar på om man ser till de stora drakarna som håller på med det här, som har en stor rensanläggning för att hantera tusentals ton liksom, så har vi kanske 1 eller 2 ton av varje sort. Istället så har jag byggt upp ett system där jag har, eller ett sätt att jobba där jag har många sorter istället. Så då vill jag ju testa, har jag det annat så måste jag testa lite olika sorters ärtor också. Så under en lång följd av år så har vi odlat bland annat den gula ärtan som vi odlade under min uppväxt, vreta, som enligt många smakar bättre och är roligare att använda i matlagning än de moderna ärtsorterna. Men sen har vi också fröket upp en massa äldre sorter, stäme, sollerön och på rättviksärt tillsammans med Nordisk råvara. Och på senare år så har jag haft nära samarbete med Dylan Wallman på SLU och förökat upp flera olika sorters grå och gröna ärtor tillsammans med honom. Så det är ju det som är roligt, tycker jag är väldigt roligt när man kan hålla på i liten skala och testa
och föröka upp och inte bara hålla på med det storskaliga. Men att odla går ju väldigt mycket saker. Men hur hanterar man det sen efteråt? Det är egentligen det som har varit den stora utmaningen i hela den här verksamheten. Och vi har fått bygga upp, tillsammans med min bror så har vi då byggt upp system för att hantera små mängder. Bara torkningen, man måste ju kunna torka de här produkterna. Man kan inte bara hälla upp dem i en säck för då möglar det bara. Så lådor för torkning, eller om det är lite större mängder så torkar vi i vagn. Och när man sen har fått det torrt, hur hanterar man det sen? Jo, man måste ju rensa bort ogräsfrön och skräp och sånt som inte är så fint. Och då har man i en trädgårdsskala, då kan man stora frön och små mängder i trädgården, det kan man ju rensa med en bärrens. Det går ju att odla bönor till husbehov i trädgården. Det går ju faktiskt. Det blir ju så mycket av det. Men det blir lite värre om man ska odla mer småfröa saker som linser eller quinoa. Då måste man ha maskiner. Så den där undervisningsrensen där, den hade jag sett på Ultuna när jag gick här för 25-30 år sedan. Den hamnade på Nordgen, fick jag höra på omvägar och stod och skräpade i ett hörn där bara. Så den fick jag köpa för en symbolisk summa. Så den har faktiskt rensat ganska många ton hemma innan jag sen skaffade bättre grejer. Så nu har jag ett system med, det är ju egentligen labbmaskiner från Västrup, men som jag har byggt upp så att jag har i den här skalan så är det ändå ett hyggligt rationellt system där jag kan byta sort ofta utan att det är så mycket att det blir så stora förluster. Skickar jag iväg det här till en större rensanläggning, men då har man ju kanske 50, 100, 150 kilos förluster bara i deras elevatorer och sådär. Och det är det ju inte råd till om man bara har några 100 kilo. Så det här är ju en anläggning där jag kan hantera många sorter och små mängder av varje. Och sen måste man då sälja, så hur packar man? Det har varit en lärresa verkligen. Småpåsar till konsumenter och större förpackningar till restauranger och butiker. Men fördelen med de här torra produkterna är att man kan ju skicka dem. Det är lite värre om man säljer köttlådor. Det är ju inget man skickar med DHL som blir stående över helgen. Liksom. Men torra produkter, då går det ju faktiskt. Så där är vi idag. Beroende på hur man räknar, 20, 25, 30 grödor har jag och min bror tillsammans. Så ett stort sortiment av de här torra produkterna som vi säljer själva under eget varumärke. Och vi har, om vi nu ska sätta in det i ett sammanhang, så det här ingår ju i ett hållbart system. Baljväxter kan man ju inte odla varje år, utan det är ju ungefär vart 7:e år som vi har det i växtföljden. Våra jordar är väldigt varierande. Vi har allt från sandstrandstand, ungefär som Åhus, sandstranden där, till faktiskt även styv lera. Vi har några hektar med över 40% lera, så det är ju väldigt varierande. Och på den lättare jorden så har vi då en grönsaksväxtföljd, och på den tyngre jorden så har vi mer traditionella grödor. Men baljväxterna stoppar vi då in vart 7:e år i båda de här växtföljderna. Och vad är det vi har kommit fram till under de här åren, både i projekt och i praktik? Jo, men det här hade jag kunnat ha en hel föreläsning om, det ska jag inte ha nu. Men som jag nämnde innan, det är ju helt olika typer av åkerbönor och bondbönor. Det är samma art, men de här bönorna som jag odlar, det är en helt annan art och helt andra förutsättningar, andra utmaningar. Men de andra baljväxterna, ärtor och linser som jag också odlar, har sina förutsättningar och som vi har lärt oss efterhand och som har kostat lite grann på vägen, men har ju varit väldigt, väldigt spännande. Och så finns det då de lite mer udda som jag inte har odlat så mycket av, lupin och sojabönor, men som kan ha sin plats på rätt ställe om man har avsättning för det. Om jag ska avsluta lite grann för att titta framåt, vad är det vi saknar? Vad är det vi behöver? Jag tror att vi behöver en mycket större mångfald.
idag så när man pratar beredskap från ledande inom lantbruksnäringen så är det bara mer av samma. Vi måste öka produktionen. Men det är ju som att säga att felaktig inriktning ska kompenseras med högre hastighet. Det funkar inte, utan vi måste bredda, vi måste öka mångfalden. Vi kan inte bara odla höstvete, vi måste odla annat också. Alltså det handlar både om mångfalden i landskapet. Det handlar om vad vi behöver för någonting. Vi producerar redan mer vete än vad vi behöver i Sverige. Då är det ju annat vi ska odla naturligtvis. Och där har ju baljväxterna sin plats. Där har en mer ekologisk växtföljd har sin plats med mer vall i växtföljden på slätten och så vidare. Så att vi behöver, det är vad jag efterlyser. Vi behöver fler grödor, vi behöver fler sorter. Vi behöver en mycket större mångfald. Och där kommer vi in lite grann på det jag jobbar med inom ekologiska lantbrukarna. Vi behöver alltså fler sorter som passar i ekologisk odling. Det är inte ett särintresse för ekologisk odling, utan det är ju någonting som hela samhället behöver. Om vi drabbas av en situation där gränserna blir stängda och vi inte får in all den importerade gödsel och bekämpningsmedel som vi är beroende av i Sverige, ja, då behöver vi sorter som passar den odlingen, och då är det de sorterna som passar för ekologisk odling som vi behöver mer av. Och det kan vi ju inte komma på den dagen gränserna stängs, utan det är någonting vi måste jobba med nu. Fler sorter som passar för ekologisk odling. Vi måste ha en större och stabil budget för att prova fler ekosorter. Och sen när det gäller baljväxter som jag har nördat ner mig så borde vi testa många fler baljväxtsorter. Både av trädgårdsbönor, av linser och lupiner. Alltså det finns ju en del försök, men det är lite spridda skurar, enstaka platser, enstaka år. Vi måste ha långsiktiga, alltså flera år på många platser. Det är då vi får säkra resultat. Så en stabil finansiering för sortförsök med udda baljväxter. Och sen tror jag också att vi behöver screena för fler sorter, eller fler arter. Sojabönor har vi tittat på en del, men det går att göra mer. Kikärtor, mungbönor tror jag egentligen inte på, men vi borde ändå screena för att se om det möjligen kan funka. Och där tror jag att uthållighet och kontinuitet är viktigare än innovation, som ju har tyvärr varit ett ledord i många utlysningar de senaste 10 åren. Att så ger man lite pengar till det, och sen så blir det ingenting av det. Men vi måste ju hålla på ett antal år så att vi faktiskt vet vad det är vi har fått för resultat. Jag tror jag tackar för mig där. Tack igen. Tack till SLU för fina dagar. Tack till förslagsställarna och fakulteten. Tack så jättemycket. Har vi några frågor till Mr. Bean? Hanna? Okay. Ja, Ingrid. Ja. Tack så jättemycket för en väldigt fin föreläsning också. Det ser ju, tycker jag, aptitligt ut, alla de här färgerna och sorterna och så. Och spännande att man har använt det tidigare i Sverige också, linser till exempel. Det finns liksom en mathistoria om det här. Men ser du någonting där som matbranschen, gastronomin kan göra för att ytterligare öka upp, så att säga, konsumenterna, alla de här som köpte bönor som din dotter slapp äta. Finns det någonting ytterligare som man kan göra för att få fart på efterfrågan? Ja, men det är ju en hel kurs. Men visst, det finns ju jättemycket att göra. Alltså jag kan säga, jag har ju, av alla konsumenter så finns det ett antal som är extra intresserade av baljväxter, och de är ett litet segment som är intresserade av svenska ekologiska, och några av dem har jag hittat. Så att det är ju där hade gått att sälja mycket mer med samma inriktning som jag har. Men ska man öka upp och sälja till många fler, då behöver det ju vara färdigpackade och färdigkokta till exempel.
Så det finns ju ett antal sådana saker som man behöver göra. Men sen kan man också titta på hur använder man dem. Ska det vara sådana baljväxter som alltså kidneybönor i en salladsbuffé, då vill man att det ska se ut som kidneybönor. Och då är det just kidneybönor man ska ha och odla. Men ska det vara en ingrediens i hummus eller falafel eller någonting, ja, men då ser du inte vad det är. Då kan du använda vanliga svenska gula ärtor eller åkerbönor. Så då kan man, som ju passar bättre i svenskt klimat. Så det är många svar på den frågan, men det är mycket som går att göra, verkligen. Jag tror vi hade Anna först och sen Erik. Tack så mycket Per, väldigt intressant. En fråga om växtföljden, alltså det är ju det är var 7:e år och det är så det är. Men vilka sjukdomar är det som sätter käppar i hjulet för att odla tätare? Det är framförallt ärtrotröta, Phytophthora, eller Aphanomyces, men också rotröta, Phytophthora. Så det är de som är de stora. Och de går ju både på åkerbönor, ärtor, linser och kan också upprätthållas av fasciolusbönorna. Så alla de ska ju betraktas som en gröda i växtföljden och därmed någonstans 6-8 år mellan. Det är ju möjligen sojabönor och lupin som man skulle kunna stoppa in oftare. Men sen vet vi inte helt säkert om de är helt fria från. Men med vad vi vet idag så går det ju att stoppa in dem oftare i växtföljden. Jag har svårt att se att man förädlar bort svampsjukdomar på jordbundna svampsjukdomar utan jag tror det är de 68 år man får hålla. Mm. Hade vi Erik? Hur upplever du det att avsätta allt det här? Säljer du slut varje år eller hur? Alltså mina volymer, de säljer jag slut på. Så det är just det jag sa. Det segmentet som inte är så priskänsliga och som vill ha de svenskodlade ekologiska, de köper mina produkter. Utan det är om man ska upp i en väldigt mycket större volym, då blir det svårare. Tack så jättemycket Per. Tack för en väldigt spännande, inspirerande och matnyttig föreläsning. Jag tycker också det är ett väldigt fint exempel på att vara väldigt nyfikenhetsdriven som entreprenör, vill testa nya saker och det gör man tillsammans med akademin. Så det blir verkligen en win-win från båda sidorna. Vi behöver veta för vetenskapens sida att det som vi får fram, det funkar i praktiken. Och tvärtom likadant också att du behöver veta vad är det som vi kan få fram. Så tack så jättemycket och varmt välkomna till fakulteten som hedersdoktor. Tack så mycket. Så, och därmed slutar vi idag. Sista föreläsningen för idag och för i år. Och vi hoppas att ni har blivit inspirerade, alla här och alla på nätet, och lärt oss lika mycket allihopa. Många nya ämnen som alltid och livsviktigt för oss alla. Så tack för allt arbete ni har lagt ner, hedersdoktorer, och bara kavla upp ärmarna, för nu ska ni givetvis få fortsätta jobba för oss gratis länge. Och därmed slutar vi för idag.